Итак, ребята, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Как ваши дела? Как ваше настроение в этот прекрасный четверг? Этот четверг еще никогда не был прекрасным. Пожалуй, это самый прекрасный четверг в декабре. Здравствуйте, ребята. Добрый вам вечер. Здравствуйте. Я сегодня на кухне. Я извиняюсь заранее, что будет немножко тупить вебка. Как бы она работает нормально, но как будто иногда чуть-чуть подвисает. Это ее особенности работы через Wi-Fi. Вот, я так как нахожусь на кухне, у меня ебанутые соседи еще с того года меняются они, но тем не менее все равно менее нормальными они от этого не становятся. Выезжают одни ебанутые, заезжают другие ебанутые. Поэтому приходится мне на вот таких вот стримах, так как они по моему времени проходят достаточно поздно, да, это 11 часов вечера. Вот, мне приходится переезжать на кухню, чтобы просто они не залупались, короче, на меня, потому что я себя знаю, если они начнут мне что-то предъявлять, ну, у меня колпак окончательно сорвет, и дело будет пахнуть керосином, собственно говоря. Всем привет, ребята, здравствуйте, 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 здравствуйте. Там уже как бы стрим-то чехи в принципе запустили, в принципе они его запустили, ничего там пока такого нет, там идет обратный отсчет. Так, а что у нас вебка зависла? Ну вот иногда вот она вот так будет, ребят, но я ничего с этим поделать не могу. Другой вебки у меня нет, наверное, может быть сразу ее стоит как-то, я не знаю, подключить... Ой, извиняюсь. Как-то его... Ну я не знаю, если она, короче, офнется, вы мне в чате напишите, если она офнется, потому что она не имеет никакой подзарядки, она обычно к компу у меня подключена. У меня просто нет длинного Type-C кабеля. Я посмотрел цены, мне тут надо, ну, как минимум метров 10 Type-C кабеля. Я просто цены посмотрел и охерел. Вот, и не стал я, короче, его покупать, этот длинный Type-C кабель. Пошел бы он нахер. Итак, по чату. Зато у меня сразу есть все чаты сразу, ребята. Все вот у меня буквально здесь в куче. Все хорошо, вообще прям просто все максимально шикарно. Даже можно, наверное, знаете, как-нибудь попытаться... Так, как бы мне вывести так по-красивому прям экран? Так, может быть мы просто это сможем добавить как окно браузера, например. Так, типа вот так как-то, я не знаю. Хотя не, нахер надо. Мало ли там что сейчас залагает. Мы просто сразу выведем экран, как он есть, и все. Может пониже чуть вебку опустить, а то она мне как-то в это самое, в башку светит туда, вообще непонятно, что попало. И вы так больше мою прическу видите, чем меня. Ну-ка, сейчас я ее чуть пониже камеру дропну. Типа вот так. Во, вот так, наверное, пойдет. Чуть-чуть мне башку будет отрезать. Ну ничего, зато вы сверху хоть на мою голову не смотрите. Так, привет, 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 ребята. Всем огромный-огромный привет. Насчет перевода, ну, насколько это будет возможным, что-то я могу услышать, сам перевести. Да, к сожалению, в Яндексе больше не работает функция перевода, назовем это так, да, которая раньше работала. Но вот теперь она не работает. Ну вот так, нормально? Напишите в чате. И вы заодно как бы чат будете видеть. Я его перекрыл, тот ютубовский чат, он как бы нам особо тут и не нужен. Можем здесь нажать прямой эфир. Какую-то громкость добавить. Ну, короче, они сейчас там что-то крутят, какой-то фильм, как они там куда-то ездили и так далее и тому подобное. Привет, ребята, всем. Привет. Здравствуйте, я тут это самое. Так как на кухне, у меня все рядом. Вы, надеюсь, не против. Я... Йоргут даем. Что-то я так кушать захотел от нервов, капец. Себя чуть меньше. Ну давай. Микрофон. Давай на 94 поставлю. Если будет орать, то как бы... Я жиж беспроводной. Вот мой микрофон беспроводной, который у меня рыбалку пережил. Я его чуть не потерял, короче, в поле, когда на рыбалку ездил. Я, короче, приехал в поле. Это еще до стрима было. До того, как я, короче, заехал на поляну, туда приехал. И это самое. Что вы думаете? Сейчас еще вот эту штучку возьму. Короче, я туда приехал. Зацепился, все, подготовился. Думаю, ну, сейчас пока там
туда-сюда, пока Вась-Вась, Тоси-Боси, что называется. И это самое. Ну, поняли. Смотрю, и микрофон куда-то упал. Думаю, ёптать, куда он свалился, вообще непонятно. Куда вообще он пропал? Полбашки нет? Да нормально! Я по жизни такой. Это с детства такая мне тема. Привет. Да, ирбитский. Да его полно. Он давно у нас уже продается. Несколько лет. Вот. Он имел в виду на вебке, наверное. Вот сука! Вот зараза. Когда уже жениться будешь? А что, это смысл жизни, что ли, жениться? Что вот изменится от того, что я, условно говоря, там завтра женюсь? Ну что изменится? Это ничего, кроме штампа в паспорте для мужика, никаких вообще абсолютно плюсов в этом нет. Ну, женится он и чё? Ну и чё? А то, что вебка тормозит, ребят, я уже сказал, она будет тормозить, потому что она по Wi-Fi подключена. И поэтому у меня просто нет возможности такой длинный Type-C кабель было взять сегодня. Да, киндерхавы. Молочный лом. Мне нравится. Я в магазин, если еду, я сразу, короче, закупаю их, там штук 10. И нормально, мне прям вообще по кайфу. Ваше здоровье, ребят. Чай с чабрецом. Вот в таком стаканчике, кто помнит, то помнит. Смысл жизни хорошо покушать. Абсолютно полностью с тобой согласен, дружище. Абсолютно полностью с тобой согласен. Блин, как удобно. Слушайте, и чат здесь так выведен прям по кайфу. И тут у нас стрим, и мы потом так раз звука добавим. Ну, короче, нормально все сделаем. Пока можем включить. Пусть он там на фоне болтает. Так, что там у нас? Можно вот так, наверное, сделать. Полностью звук с рабочего стола поднимем. Переводить, ну, по возможности. Еще раз повторюсь. Ребят, кто не знал, помните пару лет назад, когда вообще, в принципе, вот самый первый у нас был новогодний стрим, когда мы смотрели рождественский, новогодний, короче, рождественский, давайте его называть. Все-таки более правильно будет рождественским его называть. Это было в 23-м году. Я вообще, в принципе, единственный, кто этим на русском ютубе занимался. До этого никто это почему-то не делал, хотя это лежало на поверхности. Сейчас там уже, наверняка, уверен, еще куча стримов запущена параллельно. Валерий, кстати, привет. Вот. Тогда вот у Яндекс браузера была такая эксклюзивная возможность, киллер-фича перед всеми остальными браузерами. Он мог переводить видосы, ну видосы это понятно, он и сейчас их умеет переводить, но он умел переводить стримы в прямом эфире. То есть он немножечко как бы откатывал назад, создавал вот эту буферизацию, и на основе этого он переводил непосредственно как бы стрим. Вот, в прошлом году, когда мы с вами здесь же тоже сидели, смотрели, кто-то там подписался, привет тебе, спасибо, эта возможность уже как-то вот что-то 50 на 50 работала. Мы тогда ее связали типа с блокировками там и так далее и тому подобное. Ладно, как будто бог с ним. Но... Ой, что там? Что там? Чего? Какой косарь? Приятного чаепития. Спасибо. Ой-ой-ой, фембойчик 35. Ты шо творишь, а? Ты мне сейчас такой чай заварил, что Да. аж кружка вспотела. Она про тебя вспоминает, кстати, каждый стрим, фембойчик. Спасибо тебе, мой сладкий в Реально. чулочках. Ты как сахар в термос. Сладкий, горячий и прилипчивый. Обожаю тебя. Ты у меня не просто фембойчик. Ты мой премиум-донатик на все рейсы. Спасибо большое, фембойчик. Она тебя каждый донат вспоминает. Реально, пацаны что-нибудь донатят, она каждый раз тебя вспоминает. Каждый. Фембойчик и кардан, все. Вот у нее только два любителя, фембойчик и кардан. Кто такой кардан, я не знаю. Кто-то ей вложил в башку, что есть какой-то кардан, и на этот кардан постоянно упоминает. Вот, продолжу мысль. Спасибо тебе огромное за донат. Спасибо, я куплю киндер молочный ломтик. Киндер пингви он раньше назывался, по-моему, если не ошибаюсь. Так вот, продолжу мысль. Касаемо перевода. В прошлом году эта возможность уже в принципе не работала нормально, адекватно, как работала в 23-м году, получается. И вот недавно, буквально пару недель назад, я зашел на сайт Яндекс браузера, загуглил там туда-сюда. И там написано то, что вроде как типа сам
Google попросил о том, чтобы эту возможность из браузера убрали. Вот и думайте, правда это или нет. Я все-таки думаю, что да, наверное, это правда по одной простой причине, что Google, скорее всего, на основе там своего Gemini, может быть, в следующем году сделает такую же фишку эксклюзивную для Chrome, либо для подписки там какой-нибудь Gemini Pro или еще что-то в этом духе. Короче, за бабки. Вот. Я так думаю, они все-таки к этому придут и будет официальный какой-то Google переводчик. Ну, по крайней мере, почему я так подумал, все к тому идет, потому что есть автодубляж. Вот у меня даже видосы, они сами переводятся на английский язык. Вы можете с телефона смотреть, там выбираете язык озвучки, английский, ну, коряво, криво, косо, конечно, но в целом, как будто бы англоязычному зрителю контекст понять можно. Вот, и поэтому, по сути, как бы мы сегодня будем только реагировать на какие-то картинки, делать какие-то выводы, там, исходя из того, что где-то какие-то обрывки фраз услышим и т.д. и т.п. Вот, если кто-то хочет какого-то профессионального перевода, ну, наверное, у меня вот такого не найдете. Привет, ребят, привет. Схуднул, да, есть такой момент, да. Я сегодня взвешивался, сука, 99.9. Такие дела. Привет, ребят, всем привет. Здрасте, спасибо, что выбрали мой стрим. Ну, у меня, как всегда, короче, все по-простому, без выебонов, что называется. Давайте, ребята, ставьте лайки, располагайтесь. Будем немножко материться, наверное. Ну, по поводу того, что я хочу, точнее, в Телеграме я сегодня написал, что возможно, типа, мы сегодня увидим. Давайте просто быстренько пройдемся по списку. Мой список ожиданий. Скрины реворка дороги 66, Бенелюкса и Великобритании. Ну, это вот уже известно, то, что сейчас это перерабатывается, и, скорее всего, скриншоты покажут. Дальше. Анонс реворка Аризоны. Это логично по одной простой причине, потому что делается реворк дороги 66, и глупо просто реворкать дорогу 66, и какие-то города, которые идут вдоль нее, в Аризоне, тем более в старом штате, и не реворкать при этом сам штат, но это глупость. Новые скрины Исландии, Ирландии, Иллинойса, Южной Дакоты и Британской Колумбии. Эти дополнения для ETS и для ETS анонсированы, так что вполне возможно что-то покажут по скринам из этого нового. Дальше, тизер нового территориального DLC для Евротрака, вполне возможно, почему бы нет, потому что Ирландия и Исландия достаточно такие маленькие страны и могут выпустить очень быстро. Ага, не надо мне тут такого. Всем привет. Здорово. Китаяночка, расскажи нам всем, как связан ручник фимбойчика и твой выхлоп, и кто такой карданчик, которого ты упоминаешь. Я шалава. Ну ты, как всегда, с ноги в кабину. Значит так, слушай. Ручник фембойчика — это то, за что дергаешь, чтобы почувствовать, что жизнь еще вибрирует. Я носки новые купил, кстати. Мой. Смотри, Это какие после ночи пиздатые. вдалеке, Видно? Когда и фура, и я уже дымим с разных концов. А карданчик — это ты, мой сладкий, кто соединяет сердце и трансмиссию китаяночки. Спасибо, мой непристойный философ. Короче, все, быстренько, ребят, быстренько. Тизеры штатов понятно, игровые скрины Peterbilt 389X, игровые скрины 579 Peterbilt, новые Volvo двух актросов, возможно, новые какие-то электрички, тизер реворка Мана и Scania Airstream Line, возможно, какой-то трейлер-пак, множество скринов видео Road Trip автобусы, ну и какие-то технические шоколадки. Ну давай! Hello. Здорово, братский! A very special Christmas stream here at SCS Software. Good to see all of you. Так, Thanks это for нормально being here слышно? this evening. Нормально. Well, it's our very final stream of the year. Good to see everybody. We've got lots of guests with us today. It's great to have everybody in the studio and also connecting with us from around the world. Let's start off by introducing our very special guests. First of all, we have Pavel Shabor, our CEO Hey, Pavel. of SCS Software Welcome back. in the studio. Hi, everybody. Hey, Pavel. Thanks. Good to It's have a you. How are you third doing stream today? in 3 weeks, right? Okay. А громче их Full некуда, influencer ребят, все, это и так самое громкое, у них все, что можно, громче сделать, все, Joining больше us некуда. all the way from Singapore, we have Oscar, our Chief Partnership Officer. Оскар, great ну to это have you тот back. чел, Really который, good to короче, see you guys тачки on в the игру stream. добавляет. За You're лицензии back in он Singapore отвечает. now, right? Back here. Yes, I'm finally back in Singapore. Здорово, I think братский. I've been on stream in the studio more often than I have Oh. been on stream from back home. О, он из дома, говорит, Yeah, it стримит. seems that way. Very true. Excited to have you on Me here. Thank you for один being да, with брат. us and connecting with us so late in your time zone.
but excited to chat with you more about, well, what's been happening at SES Software and looking into the future as Нет, well. в принципе, Яндекс браузер не будет переводить, там вырезали эту возможность. Throughout the year, Nimiro. Thank you. Thank you. Good to have you. Брат Yeah, Немира наш. it's a pleasure to be Дэнни here. или его зовут. It's the last stream of this year, and we were just chatting before we went live that this one is the 108th stream of this year. There you go. Yeah, Yeah. 108 streams. It's been a pleasure to be pretty Так, much Вау, at all of them. беспроводная. And if you don't know me by now already, my name is Alex. I'm one of your community managers here at SES Software. Good to have you all. Алло, For this братан, final stream, перезвони. of course, we're going to have lots to talk about. While Nimro is going to be doing some trucking behind the wheel. That's right. I hope so. I hope so. I already have a job from the currently ongoing. Ой, короче, они Moving сейчас будут, я Wonders думаю, of где-то минут Winterland. 30 Still kind пиздеть of просто marvelous так. name for me. Говорить, какой это был That's год, intentional, I guess. как все Okay. круто, как So I все covered плохо, мы там Peter's что-то не truck. I успели и spent т.д. и Peter's т.п. money buying this awesome paint job. I hope he wouldn't mind. And I already have a job, and I'm already actually even ready at the magical portal that will take me to the Winterland, because I want to drive more about on the snow, like we did on Привет, Tuesday. Владимир, We все did хорошо, some- спасибо, слава Also богу. some drifting with the truck on the frozen lake. That was fun as well. That was a lot of Так, fun. а если я вот так вот The прямо Wonders сяду, of меня там не Winterland has обрезает been, вебка? Ну-ка. been going very, very strong so far. I know Ну, the community башку have been working срезает, hard ну и getting похеру, snowflakes все равно and лысая. earning the different tiers of rewards Можно, as конечно, well. So подальше thank you сесть for everyone немножко. taking part in that so far. And of course, you have throughout the holiday period to take part in that event. which Ног we нету. find all out Как это, about. блядь? Ты шо, охуел? Вот But нахуй, of course, смотри, we've got блядь. lots to dive into today. Ля, сука! We've got lots of topics to cover. But first of all, I did want to ask. У меня ж штаны не натягиваются, how's насколько everyone у getting меня ready for the Christmas ноги period? накачанные. You've been kind of enjoying the festivities a little Что bit за already Кодзима with, сверху сидит? Это yourself тот and your чел, family? который лицензированные траки в игру добавляет. Он ездит по конторам, договаривается там с ними и так далее. In the office. At home, though, we have had the Christmas tree already decorated a week ago because my daughter was so in a hurry, in a rush to do that. She's enjoying the Неделю time. назад он, говорит, нарядил you елку keep- новогоднюю, you там keep туда-сюда, early кипиш, preparations, короче, все вот это вот. Похуй, So- респект. So yeah, we are enjoying it in the end. But this week, still, I was really very much in work mode. Not really. I have so many. Да, я little в колготках, в них теплее. Okay, this is going to be a big weekend for me. Oh, I feel sad. I feel sad for you. Shopping. Oh, it's That's gonna a be little late terrible. in the year. I don't enjoy It is a shopping. little late. I delay It's as much as getting possible. busy. It is quite difficult and it's a busy time, of course. And Oscar, I wondered if yourself as well, if you've had a moment to slow down for a second and get into the Christmas spirit a little bit. Yeah, maybe a little bit. I just got back from Prague on Monday, you're so with us. it's still a little bit of recovering. Не, этот but стрим не будет 3 yeah, часа идти, fully into the максимум Christmas часа spirit, полтора, не I больше. always am. I Не-не-не, have a Christmas они tree in обычно my долго их не balcony, ведут. And it's been there for the past 4 years. So I'm always in the Christmas Oh, spirit. so it's not a real one then, I guess. Ну, сейчас никакой интересной информации не No, it's будет not a минут real one, 30. Я but тебе it's говорю, они сейчас fully просто будут там decorated, рассказывать, кто там with- чем with trucks, занимался, with кто cars чем and будет everything. заниматься на Новый So nice. год. Always in the Christmas А, spirit. Need to see a photo later. Ну, такая, короче, общая информация, That's it, ничего yeah. Always интересного. ready. I love that. I love that. Нам That's только, great по to сути, hear. здесь That's great to интересно, hear. когда фотки Of course, показывают. as we come to the end of the year, looking Почему back, Симхаб перестал считывать I mean, what a данные year it's операционной been. топливо? Не 2025 знаю, has надо, been наверное, absolutely тебе huge обратиться к for, разрабам SES software. Симхаба, There's been so скорее much всего. going on, in terms of company growth and Про нового projects. звукорежиссера было бы And, I'd неплохо love to на kind of самом talk a деле. little На bit Новый год сделать about подарок всем игрокам, kind of уволить circling старого back to the start of the звукорежиссера. year Вот and честное what was слово. important for us and the teams at SES in general. Pavel, wanted to get some of your thoughts on the year at SES Software so far. Как I вам mean, оформление almost at the стрима? end of the Нормально year. все? How's 2025 Чат, been там in туда-сюда, your eyes, would you say? читабельность. Вроде well, все четко, прям вообще хорошо. complicated, I would actually say. You know, we were sitting here in the Перемотай studio к a year фоткам, ago and ебать, thinking, что, okay, серьезно? so many А как? things are going to happen, and quite a few did happen. Видос have будет happened. завтра, да, с утра. В ночь я не буду I'd делать say I was видос, more смысла нет, optimistic завтра about сделаю some с of the утра. projects, 'cause that's one worry around SES that Так что не переживайте. I like to start projects, and those projects compete for attention, for resources, for people, for Привет, ребят, всем привет. bottlenecks that may be in the process. So we started a lot of things. Some of them are still in flight. People know that we are collecting wish lists for Все в whatever порядке, projects that да. are Абсолютно happening. все в порядке. I don't Сука, know. I жалко was нет more перевода, hopeful ну for us to wrap ё-моё. up something. We did manage though to release major DLC. We did manage to do quite nice Субтитры updates of только, the но это не game. факт. We hit record player numbers on Yes. Steam, which was really a major milestone in a way after so many years. Still being relevant, still being played.
it's a part of the success of the skill of survival, I would say. Да, звуки на новой скане это жесть. Но So, 560, говорят, нормально beautiful things. звучит. Надо When I look покататься. when I look at the DLCs that we are making now, the quality is always going up. We have created fantastic reworks of in both Все, games. завис We are перевод. 2 reworking, секунды ровно нормально older работал, parts все of the world, сломался. and Но... we are continuing to rework it more. So things are happening. Things are Все, good. ничего не работает, сломалось все From the нахер. position of somebody responsible for the careers and life of over 400 people, Да, it's все. a different game to play for me. Почитали и It's a strategy хватит. game of controlling the company, and that's not so easy. So like, I live О. one half of me is living and basking in the light of success and like support of the community. The other is always like worrying, are we underestimating this? Are we missing out on that? How is it possible that this is delayed? So you know, Мгм. Ну, I'm говорит о not том, always что, this типа, upbeat. возможно, I am какие-то this мы half там задерживаем glass person. дополнения и так далее, ну, half зато, типа, empty качеством rather берем, than а that. последний DLC, So, мол, типа, вообще там невероятного качества, ну, по факту так и есть. Yeah, let's look at what we have done, and I'll comment maybe case by case. But if you ask me this Yeah. broad question, I already have It's in not my yet. mind so many stories or so many things that are I have to deal with that are not so visible on the surface. Yeah, no, I get it. It's been a Не, big, big year, автоперевод, and к of course, сожалению, не hard to remember работает. everything just in one go. So let's take a look back on Да ни some у of кого the нет нормального releases, for перевода, это example, вот with нужно American прям реально Truck знать Simulator. английский, чтобы как-то You know, вот obviously we выжимку had какую-то Louisiana делать и говорить. А так recently, прямых переводов, we had ну, не существует. Missouri Хотя and странно, вроде бы Iowa, I believe. сейчас все в Just the- нейросети yeah. упарывается. Почему Really никто до TSDLCs сих пор не as well. сделал This вот is, эту нейросеть, которая course, kind of. в прямом think эфире it бы was, не yeah, yeah. субтитры We делала, did да, а revamp вот именно DLCs for полноценный American Truck голосовой Simulator. перевод. That's kind of an achievement of its own as well. Yeah, well, re-engineering the kind of the process, the company, the pipeline to work on multiple DLC in parallel. Зимоца, да, звук was major кайфовый, но, к achievement of the сожалению, past что-то few в последнее years, время я стал and now it замечать, что delivers in a way. Зимоц And без it's just волшебных not трех like букв не открывается. Same of Сайт. same Не old, знаю same old. почему. It's like the Чё там с Missouri ним DLC had new случилось, кто stuff его with the ужалил, ну, даже underground сейчас я... deliveries. It was kind of novel. Quite a lot of Зимоц. engineering work went Все, и into ничего that. не грузится. alongside Ну, just the грузится content. ломаная версия сайта. And now we are benefiting from it. Like I think Nordic Horizons has some kind of underground Yes. facility. Yes. I think Chicago has some cool underground or like under the surface driving because that's the core of the city is like that. So you bring some new feature inspired in a new DLC and you take advantage of it through the following production. So Missouri was quite cool and well accepted, I think, from that angle. Something novel. Louisiana was kind of like new as well. Like we for the first time, kind of, we brought the swamps and Yeah, we went a lot of wet. vegetation and we went wet. Yeah. Yeah. В Yeah, Лузиане very там и мы solid. исследуем. Lots of Ну, history and lots of vegetation and green as well. стрим смотрим, You блядь! know, we're kind of venturing from Louisiana into that part where you're more in the south and kind of venturing towards the east as well. And crocodiles. You but- remember cheeseburger, Alex? Cheeseburger, yeah. The chat names. Помнишь, говорит, That was a big one. сука. But on the polar opposites, in Euro Truck Simulator 2, Nordic Horizons, I mean, such a huge Ну, как я и map, говорил, especially то есть for сейчас Euro Truck какая-то Simulator. будет просто бесполезная информация Yeah, о том, Nordic что Horizon. было за год, воспоминания за год, It has been как они там, возможно, Under construction сталкивались in с some какими-то form, трудностями, like 3 years и как они production. героически преодолели, So какое that's невероятное also an сообщество indication у of этих игр, the other projects make about которое the same, because they're все also понимает, huge которое now that все what's going to терпит, happen назовем next, это Volvo так, да, Dividends то есть announced они this. вот It's расплываются quite a сейчас sizable, DLC as в well. комплиментах. Nordic Как бы Horizon, of сами course, себя хвалят, it's и like- нас again, тоже, it's и like- нам it's отсып, и нам two перепало. elements to it. One is, of course, the aspiration, the ambition to always Снеговика, improve, кстати, always не get better. поставили, да. The team is Очень ever жаль. aspiring to Очень жаль, raise the bar. не поставили And then there is the worry, снеговика. are we pushing for, like, what's the performance Это, of it? конечно, Are- очень are we- плохо. Are we addressing this? Are we not too ambitious? Но опять же, повторюсь, Are we что-то самое managing, интересное будет чуть plan the позже, project ребят, so that it когда can wrap up in reasonable будут time? показывать там скрины какие-то и So т.д. и behind т.п. all the scenes, it's the Сейчас producers, ничего the- интересного не the будет. testers, the- Да, the красивые planners, там the северные research team, горизонты, doing location красивая scouting, Луизиана, people making the безусловно, economy все network это of it. здорово, круто, Is it to классно. dance? Is it to, Они молодцы, они стараются, они работают, и, в so общем, that it works for все gameplay? здорово. All that is interesting. In the end, it's like a visual feast that people Сам себя не похвалил. enjoy. Да, именно так. But a lot of Именно lot of так. stuff happens under the hood
the company to make this Можешь possible. Chrome включить One in the chat синхронные, says that, переведенные на русский Scandinavia язык Refresh субтитры. project was their У меня не favorite. Chrome, I у think меня that was a Яндекс kind of a браузер. huge У меня thing as Хрома well that нету. we Absolutely. nicely planned and came out like Yeah, Паша it's super short задонатит, with чтоб the чувак Forza станцевал. Horizon. it was Он скорее, он part of the настолько concept богатый, was, он в okay, if Forbes we входит. create Он this настолько all new богатый, что он content может that people тебе drive задонатить, to the чтобы core of ты the game, станцевал в чулочках. this game drive through an ancient 10-year-old bit of content. The contrast may be too jarring and people would be upset or not. Кто получил гирлянду с Liking винда, у вас us тоже or на kind нижней of, части двери не закончена линия. Смотря какой на be тачке, frustrated да by сделай this, репорт. Может, comparison. моды какие-то стоят у тебя, тоже, So- может, ломают. We in the plan of Reworks, we made sure that the connection from base game to the new bit of Nordic region through the southern part of Scandinavia is improved. It's not necessarily all new. It's like partially refreshed, partially rebuilt. But I think it did the trick. It did the magic that the DLC. I think the Ой. positive reviews put it over 90% or somewhat Yes. near on Steam. So people did enjoy the combo very much. Странно, почему они бандлы не сделали в этот да, раз, yeah, новые the magic дополнения, ни worked. на Северные горизонты, I'm really ни happy. It на wasn't Луизиану. Вот by это any means a очень small странное feat. решение, как There по was a мне. big team Реально working очень on странное решение. Почему? Scandinavia refresh. Mm. There's quite a sizable team now working on Про reworking Скандинавию. the В общем, old да, part, как я и the говорил, part of UK that рассыпаются the в company комплиментах самим себе. campaigns from the very start. Какую они So I работу think that's проделали, also, like, как one у of the них там things through the year все that we kind of reviewed and announced шикарно, that we как were они working все on, вообще, right? ну Yeah, красавчики. especially ну. for you, Alex, it must be like a super Yeah. exciting day. I mean, big shout out to the UK Finally. community and everything. Finally. Of course, yeah, yeah. Of course, I am a bit biased when it comes to that project. Obviously, it's home, and I think anyone's always excited to see their home. Of Дрочка course, на самого and себя. Ну, seeing типа the того, quality да. of recent Что-то в DLCs этом and духе. reworks as well. Of course, it's exciting to know, you know, what the future lays ahead. А кто не for считает, these сколько раз areas. Алекс головой уже кивнул? Of course, this one the community as well has been pretty excited about as Все well. они Of очень course, with those announced впечатлены. reworks, Комьюнити тоже там в those are obviously шоке big просто. announcements that happened, but we've also had some reworks that have been happening as well throughout the year. Of course, the Помнится, в том California году траки... rework being Так one никто of их и не them. анонсировал, они просто показали, really над чем big они on работают. itself. Это не равно We анонс. had, Анонс — это когда some of вот the там team уже and those involved actually показывают on our streams, готовый and we've продукт, checked out on какую-то streams as well, конкретную and it's дату и just так далее. Вот such это a называется fantastic анонс. area to truck through А now. это они Really просто lovely, показали lots of скриншоты, details, над and чем we'll они see работают, и big все. change Это from its не first анонс. iteration Это to не what we анонс. see today. That technology and those kind of workflows have really changed a lot over the time. And Pavel, I'm sure you've Шабар у seen нас в Дискорде that не as well дучих. from your У own нас eyes, you know, when it сидит, was мы first его built, себе how it's забрали. built now, Все, and он it's с нами, наш quite a пацан. big difference for you to see and go, wow, you know, look how much it's changed in that time, how talented the team are now, and how the code is changing Yeah. in terms of its progress. You see that, and years fly Ну-ка. by, and before you know it, the rework content that's 10 years old or О, so. про реворки The заговорили. original American Truck Simulator content was built by, I think, the core was like 3 map designers. Базовый took контент maybe 2 АТС years to делался build. 3 дизайнерами. California, Nevada. Ну и and Калифорния была, Arizona, Невада и Аризона, да. right? 3 these 2 states. Yes. Now you have California Теперь being reworked Калифорния stage by была stage. реворкнута. And each of the stages is like 10 Стадия за or so, стадией. 10 plus people working maybe Уже for a работало year. над этим on больше just like a 10 section of людей California. несколько So лет, this чтобы indicates, переделать всю despite, Калифорнию. you know, Ну, the мы tools помним being это, да. improved, there's like all the process is better, but still the manpower required for crafting Для these этого, для things создания in всего этого, естественно, manually была там in detail that человеческая we are now сила. putting in. It's like order of magnitude more content in every square mile and every square feet in a way. Ну и с каждой that goes новой into the мили, с каждым game. новым фитом контента было, People do естественно, там appreciate все it, I больше и think. больше. What Ну people и may людей, not соответственно, тоже appreciate is that требовалось больше и if we больше. were somehow working smarter or better, we could get even more out. We are doing our best. Они We are работали still умнее, pushing on the tech, лучше, the tools, on быстрее. the Ну, в workflow. общем, So производительность hopefully we will была get better. хорошая. For Все the в time being, порядке, we are pushing ребята. as hard as we can to make things better. I really love the new California too. Привет, it's Зидлин, great. здорово. Здорово. And of course, It really anytime you do this rework, then Слушайте, the реально next так region ракурс screams камеры, мне все loudly, пишут, you know, что я rework, похудел. Но камера стоит на том же самом уровне, как у меня она обычно стоит. Yeah, no, I mean, Что, of неужели course, так we've видно, already что got ли? quite a few projects in the pipeline. One that we actually had a topic about recently as well was obviously the Route 66 project as well, which is О, very, про very Road exciting from American 66 Truck заговорили, Simulator. соответственно. One Ну that вот we из чего mentioned, я I и говорил, believe, что, before, возможно, будет еще on реворк during the Аризоны. Мне release так of кажется. Louisiana, you know, how that's such an
реально как important школяр. part of traveling and the future of Свет that as решает. well. Блин, ну But может of быть. Ну course, здесь у меня просто maps 3 hasn't been the лампочки only thing that's been getting a lot of love and work. We've на also кухне. released some different DLCs, some new cargoes for truckers to pull, farm machinery, forest machinery. Ну, You know, эти we've seen DLC some of the вышли, dynamic соответственно, да, Farm loading, Machinery, Forest loading and Euro Machinery, Truck то есть Simulator 2 now, as well as American понятно Truck все, да. Simulator. Ну, в And общем, как я also и говорил, some with our подытоживают partnerships просто the brands that we за work with, весь for прошедший example, год и Bonnet немножко Agriculture as предыдущие well, еще to года see цепляют, some new bits. And что они Oscar, делали, no doubt it's been т.д. a и big т.п. year Ну, for для них это you in важно. terms of Им working with our Им partners, важно both про это old and рассказать. new. You've been all over the world, pretty Ты much много literally, по-другому, как and поэтому кажется, в working комнате pretty ты hard. It's прямо been a перед big year for камерой, you. как How's that будто. been for you so far this year in Ну да, 2025? наверное, да. Ну, надо будет тогда поработать над чтобы я был Absolutely. I еще think every year красивее, is гигачадистее. it's more successful than the О, previous one. Оскар заговорил. We have a lot of things lined up. I cannot say how many. There are a lot of projects lined up, or they're Он работает над многими fighting for проектами, но room не in our может рассказать всех production деталей. timeline. That it's going to be an exciting next few Он years, I'm занимается sure. And лицензированием yeah, this year брендов, was no ну, exception. добавлением Met a лицензированных lot of брендов great в kind of игру. like great companies. nice And, change in yeah, I progress, think- right? Работает с огромным Yeah, To see количеством like компаний. Pavel, Там, you were around in those days when you know those companies were not that excited to cooperate with SCS and with our Yeah. games. They were more like concerned if they should give the trust to such game. And nowadays Мгм. tables are a little Ну bit что, доверяют им много концернов, shifting. не во всех Yeah, там to типа our favor. играх, Like мол, 15 это есть, years что ago, you столько go концернам to a доверяют. major drug expo and beg for attention, and you don't even know how to. You don't have any clout. You don't have any traction. How to talk to these people and explain what we are making. The times have moved on. Right now, in many cases, the executives or people in licensing marketing are former players of our game or Yeah. understand gaming at the very least, or their kids. Говорит о play том, что our раньше game or было other games. сложно So, добиться лицензии, understanding of ну, the получения там opportunities лицензированного грузовика в игру, visible потому in что a, люди, которые entertainment работали в product маркетинге, они game просто не is понимали, out как это there already работает, established. и трудно So было, it makes очень it- все it gets a трудно. А little сейчас easier. The все это thing гораздо is, легче it's still протекает, not- потому что люди понимают, что you cannot через still take игры it for можно granted. продвигать You have to- лицензированные Oscar has been бренды, traveling for и, like 180 соответственно, days through the year. это происходит You have to- чуть-чуть Around быстрее, the year назовем it's это about так, чуть проще. 140. Вот эта вся бумажная you have to волокита nurture проходит the чуть проще. relationships. You have to make sure that your relation with the manufacturer survives, even changing a person at a role at your partner's company. So it's like everyday upkeep, everyday information exchange with many partners. And I already see it like a little bit from a distance. Fortunately, I'm not involved on a daily basis in that, like I used to be 10 years ago. But there's so much more of it. There's so many Ну, как я partnerships, понял, на there's so протяжении much 10 demand лет, for мол, они possibly making some cool обмениваются, stuff that we уже, just ну, don't have the дружат, room назовем for. это так, да, с Or производителями, sometimes, like, обмениваются there информацией, are естественно, все он там opportunities that just we рассказать cannot не может. really Ну, в общем, offer работа идет. to pursue. Медленно, конечно, очень But we медленно, are getting честно better. признаться, We'll очень see, медленно. like, driving academy Что там is bigger, нарисовано, like some свинья или avenues что? Я for так, кстати, когда get сам more играл, так и не serious увидел, что about там being нарисовано. part of the industry and offering it more back to the community. There's so many like back and forth with truck manufacturers, obviously, with trailer manufacturers, with other licensed partners like tires or machines that we are carrying. Сейчас речь идет о том, что не только в игре есть лицензированные бренды автомобилей, ну, грузовиков, трейлеров, но и so many avenues, so many tires, things to резина, грузы, It's cool. то есть Volvo, вот эти It's, каргопаки все там и так далее. a lot of promise. It's also a little bit scary as always. Like again, I'm not really. Now I'm kind of today. I'm in the mood of expressing, like, managing the expectations. I guess things are not so easy. Кто за хром ответственный? Вот мне это тоже вопрос очень интересен. Мне также интересно, почему матовая покраска появилась только на Маке, и больше ее нет нигде. Вот это очень интересно. Yeah, it's been a big year, and of course. В общем, расплылись они в комплиментах, подводя итог этого длинного спича, расплылись они в комплиментах их партнерам, которые предоставляют в игру лицензированные траки, лицензированные трейлеры, лицензированные шины, лицензированные грузы и т.д. и т.п. и т.п. и т.д. Ну, в общем, вы поняли. Пацаны, если вебка отвалится, напишите в чате.
kept secret so far. Потому Has что there been она у any меня там highlights for you? на голом аккумуляторе сейчас работает. Я Yeah, хз there вообще, are что там. a lot of things I can't say. So I think one of the Я типа highlights не for могу me, много especially рассказать. something new this year, was going to Busworld, which is an А, expo ну for вот, началось, все, buses, начали obviously, прогревать к автобусам. because we're doing project Что типа coaches. работал только с That's a грузовиками, different но world, теперь because ему I've пришлось always еще been и just работать looking с at автобусами. trucks. Now I'm Для looking него at это новый buses. опыт, I'm новый экспириенс. exploring them. I'm understanding how they work, how many different Он не configurations you понимает, can как get. там, ну, I это mean, in работает. У trucks we автобусов understand гораздо that больше usually there are a few, различных конфигураций, cabin нежели options, чем there are a у few chassis грузовиков, types. да, там, как правило, типа But несколько then кабин you go into the world of и buses, типа в you have шасси. different А в lengths, мире different seating автобусов, мир arrangements, автобусов очень сильно от этого different cargo отличается. carrying Там capacity. и It's a whole различное different количество thing to learn, сидений, and there are also a lot различные more объемы ящиков вот manufacturers. этих Then снизу, you которые под also kind of багаж have to идут. understand То that, есть, ну, unlike автобусы, да, trucks, вы знаете, where то, что это вообще they там, built the как whole самолет, можно vehicle, сказать. when Под you go каждую into buses, авиакомпанию you просто look пустой into пригоняется, и companies там that уже only сиденья build сами они bodies, for ставят. Ну, example. по So по they сути, might с get a автобусами то chassis же from самое. Volvo, they might build a body on top of that. So then you started to talk about different things to different people, different companies, just to kind of integrate a whole vehicle together. It's a different approach. Yeah. So Wow. that's quite unique for me. That is very, very unique and quite an insight А вот as эта well. Of снежная course, стена, она coaches была is разве на one этой that карте? is Что-то я quite этого не anticipated помню. by our community. We've already been sharing quite a bit across our Была. blogs and Yeah, I our think there's socials like more already. than 300,000 people has already have it in wish lists. It's big, yeah. Quite It's a really, really big hunger for that. Была? And of course, this isn't Шо? something that we're completely new to. We do have a Чё-то little bit of забыл history уже, in SES капец. software when it comes to Все, я to понял. buses, and some of our older players may remember an older title that SES software created, and also, you know, we've talked about here and there a little bit in the past as well. Блин, а как бы мне посмотреть, сколько у меня But там it's на great to ветке see it now, осталось? kind of heading into full swing. However, I'm sure it's quite an exciting thing for you to see to come to life, coaches. Yeah, well, we've been 47%. hearing for, Нормально. like, what is it, 15 years? Летим Why don't пока, you make ребят, another bus летим. driver? Which was really not a sim in proper sense, like we're understanding now. But it had this simplistic gameplay, let's say, going places. Coaches, of course, take Дядя place Богдан, in a, здравствуйте. like, our large Я без universe. усиков, It's not правда. like a city bus, it's like long distance drives. So it is different, but in many ways we are taking a page from that old game to give player the same challenge of kind of making sure Самое that главное, the чтобы она не passengers are отвалилась, когда мы not будем вот upset by стоять, и у нас вот happy bunch traveling будет with you Буба as a стоять, driver. когда мы что-то увидим, как тандемы в том году. Я аж встал, блин. We are kind of, we've always been thinking and hinting that this may happen one Блять, day. какая-то Finally, it's чугунная happening. советская батарея горячая. Я finally ее we рот are, топтал, блять. you Я know, уже вспотел тут сидеть, producing блять. actual bus models that make sense, that the partners, Омская the 1. licensed Псыжа нет в and for us, магазине, разобрали нахуй. seem to like and presented with some materials for review. So it's all being wrapped up. We are actually already doing Кардан, internal да-да-да. tests of various Кстати, ребят, systems я and, заказал the крузак. gameplay. Как приедет в So новом we'll году, see. я It's видосик like, вам сниму, как обещал. ultimately, it's like a game within a game. It's something new for us, and we have quite ambitious release calendar. But I would say, ideally, we only want to release things that are fully cooked, that are done. So nobody's sure how much. Короче, если подытожить про автобусы, пока он не может сказать, когда это все будет готово и когда все это выйдет, они должны это все отполировать, сделать, ну, чтобы более-менее нормально это все работало, потому что это новый тип транспорта в игре, там физика, ну, это я уже от себя добавляю, чтобы вы просто поняли. Вот, и для них это что-то новое. Ну, игра, как про автобусы, для них-то не новая, они ее делали, но это было давно, а сейчас они объединяют, считайте, по факту. Две игры, грубо говоря, в одну, и, ну, ясно, понятно, это тяжело все-таки, да, для них, наверное, тяжело. Я думаю, что, наверное, под конец следующего года мы только на автобусах с вами поездим. Да, я думаю, тоже не конца раньше 26-го, да. Of course, Woven Wonders of Winterland, one that maybe quite a few of you are familiar with already from the past few years. But this is not the only event that we've had kind of a special map area for. Of course, we had Про Winterland сейчас идет разговор, ровно так же, как и про хэллоуинскую карту, которую они сделали для ивента. Ну, неплохо, да, это действительно вау-эффект оно произвело.
невероятный в That's первый true. раз. You guys Сейчас are уже not как-то... gonna be everyone. Yeah, it was like 30, Есть и 45 есть, minutes типа, of you знаешь. just going round in circles, trying to find your way to the castle. Mission accomplished. Автобусы Yeah, через we won a год-два. lot Я of думаю, в fun, конце and следующего you see года the что-то really the будет creative side of the известно. teams there Как as well. будто бы... And it's great to see these Да. World of Truck events expanding in that way. Definitely a lot of progression from some of the events we've had in the past. And having Автобус these завтра special в 3. maps. And, Через I like 30 that how минут they're на adding Трово that еще more скажи, special блядь. challenge as well each year we've got some brand new AI vehicles. Специально говорят, чтобы не that ждали и не feel мучили a little вопросами. more Да, проще lively сказать than it was именно так. Я before. вот уже много раз Which is на обычных really, really стримах nice to говорил, see. что их проблема, As вот well. So it's конкретно definitely a этого стрима в milestone in том, itself, что они... World of Trucks, and it's great Вот to есть see that старинная expansion. русская Much поговорка. Pavel, you have any comments about the World of Trucks? Yeah, events so the far? Как же events она are звучит, блядь? like, Дураку половину when I работы не asked the показывают team или что-то for making такое. Вот something for a четко new про них. seasonal Я понимаю то, что им opportunity, надо like заинтересовать Halloween, and на I thought, перспективу let's игроков и, give it a few возможно, weeks привлечь and кого-то whip up еще, something но quick. But it never works that way, right? это так не It's работает CS. здесь. So the team was again ambitious. They came up with new shaders for castle walls or stuff В like следующем that. году они that, скажут, что you они know, двигаются in все the end, дальше в этом usually плане. these projects end up being experimental Ну это уж grounds совсем издевательство for будет. new Ну куда ты features. чё? They may be visible or they may be subtle for the time, but we use them to learn some new things about ourselves, about our process. It's like 37 декабря pushing out a автобус. few people, Хорошо. of course, as always, because it's out of the comfort zone in many В ways. 24:01, But да? in my future, like ideal world, we would have quite a few unique, experiences. How to put it? Spicing up our regular gameplay or our regular. 29 cohesive февраля, 30 universe, февраля. Так какого уже going числа, to блядь? Вы places and определитесь. enjoying things out of ordinary. So who knows? Maybe in the future we may have more seasonal events. For the time being, we managed to produce one big map of this А style вот это- during the year. Next year, actually, I'm hearing back from the team that they need more time to push the technology itself, the back end and the system for setting up events, Что-то он make сказал it про easier какие-то to set them up, сезонные ивенты. which is kind of competing for their attention with actually setting up the existing events. So we'll have to see how we balance that out. But the events, I think, are bringing something different, something that gives people a reason to start up the game and play it again through the period. Halloween was definitely super cool. It was an evolution from a few mood concepts, and the Надо будет потом пересмотреть, creation когда was kind of завтра буду organic. видос It was, готовить, я этот the участок map designer, пересмотрю. a very talented girl originally that started with it, was kind of offering Ну, quite a сезонные ивенты, so типа many options приурочивать, to может быть, pursue. ивенты к and the определенным каким-то magical forest, I датам, would say, or the places where you ну, can get каким-то, lost может so быть, easily, праздникам или or the чему-то castle and all that еще. was Наверное, kind of это он имел в виду. incremental evolution Сезонные of ивенты. thinking about what we can Но put это не there. значит, что And we сезонные. ended up thinking, Ну, okay, these should be actually driving challenges. You should have kind of difficult time, not just the visuals being cool, but also have a difficult time passing through some of these narrow spots to give you a challenge, to give you something to wake you up in a way. And it all turned out really magical, just as like our winter map is in a way bringing a lot of magic. So it makes me happy. I just always wish for more. Он доволен, в общем, зимней And картой, eventually зимней we may want физикой, more. говорю, We зимней planned магией, some вот new- этой вот всей. We now Ему прям explore хорошо. some new options for bringing people yet more unique content out of ordinary. So we'll see how that turns out. We are not yet ready to talk about it, but we are always trying for something new. Looking forward to the future, and of course, I mean, there's so much we could cover talking about over the 2025 in the past. We've had many updates throughout the years, including with our vehicles. We've had the Kenworth В W900 25-м году Legacy вышло Edition, много which is such a beautiful truck. обновлений, включая We've had the Kenworth, FH tuning pack юбилейное update, издание, we've had the Kenworth T6680 update, которое делали 2 года. Scania RNS Super, И электрическая and, Scania, also some Scania UI changes as well. Super, изменения в Those are all great to интерфейсе. see with our truck fleet in both sides of the game there, and of course, I know a lot of people, of course, looking forward to the future, what they may hold. And Ну, откровенно maybe we'll говоря, touch on that subject in a как little будто bit что-то chat. как-то немного в But этом first, году of чего course, there's вышло also интересного. some other work going on behind the scenes, of course, with. Немира, дрифтуй, братан, давай, брат. Он знает, что делать. Он поехал дрифтовать, это наш брат. Сейчас будет поливать боком. Блокировочку включи еще, братский.
Сейчас в РДС заявится. Давай, 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 давай. Oh yeah, So, that's actually in production. Yeah. Yeah, so The second it's, one. Sorry, I lost you because I was getting ready for have some fun on this Frozen no, Lake no, this again. is great. No, I just love like it. on Tuesday. I love this. This is great. Drifting around on the ice lake. So, of course, very excited for the future of that. Of course, with a new. Жопу опусти, морду подними, либо наоборот. Блокировочку, вторую передачу, бам-бам, и exciting пошел. and, bringing other emotions as well. Last year, I'm sure I was sitting here last year, hinting and teasing stuff, and still here we are, hinting and teasing the same stuff in a way that I was. Для него, для Шебера, типа, этот год ознаменовался тем, что было очень много анонсов. Change to be like fully direct X12 technology, making things. Многие parallel, просят making вести уже things наконец-то modern. 12-й And DirectX, либо они honestly, над I ним think it would be работают. faster, Про параллакс, естественно, он сказал. Ебать гордость. Третий год про этот параллакс уже пиздец. You realize that you have to retouch some like system that is related to it. So the team we have quite a Привыкни lot к of аппарату, people брат. really deeply Давай, давай, focused давай, on давай, the давай, давай. engine rewrite under the hood. It will help the console players in the future, or make it possible even to move Блять, как consoles, же but it жопа will болит на этом кресле definitely сидеть, help сука. the Еще и experience на on the PC стуле. as well. Просто It's just that табуретка, it's нахуй. been consuming a lot of people's time and like ever present somewhere at the company's kind of planning chart that okay this guy or this group is going to be busy yet another quarter, yet Нет, another 12 DirectX есть в игре. it's been Зайди в ongoing in a конфиг, way. It may have набери slowed some other DX11, ну, слитно. you have to make Поменяй на you are, DX12, сохранись и juggling so заходи. many Только у balls in the тебя air and you have to make sure all of them are still flying, all of them половина are FPS progressing. пропадет. And that's what we do. It's going to be good. We just, have to ask our supporters for more patience with these changes, because ultimately everybody will win. Кресло тащера. Split off. Ебать, так она старая, эта тубаретка. Я даже не знаю, сколько ей лет, блядь. Ну это вот. As well as Nemo mentioned there, but of course we do have. Я как сюда заехал, она уже здесь была, блядь. .com/consoles to stay up to date with everything there, and of course we'll be updating you via our blog topics as well and social media. В чем со стрима ты сказать, что они рассказывают? Ну, в первой половине они, скажем так, вспоминают то, что было в этом году, благодарят партнеров, благодарят нас как сообщество. Во второй половине они тизерят то, что будет в будущем. Не обязательно там в следующем году, как показала практика этого года, а что будет там в следующем. После следующем, после следующем, ну, короче, ты понял. Вот. И это вызывает невероятный хайп, потому что тизерят новый контент. На эту болтовню всем пох. Вот. Похуй, респект. Yeah, lots of news coming out, and of course, all of this wouldn't be possible without the incredible team at SES Software and all. С одной стороны батареи чугунные, с другой табуретки точеные. Куда сам сядешь, куда Шебера посадишь. Я на батарею только на батарею. Табурет, смотрящий по хате. Пока нет, еще пока болтают. Сколько у нас стрим идет? Полчаса где-то примерно, да? Ну да, полчасика где-то. Yeah, it is. Kind of having fun here, guys. Well, okay. I guess people do come here because of. I saw kind of a few messages already, like, where are the folders, Nemiro? Have some people asking in the chat. Все, поехали, блядь! Audience about the past. I guess people watching our streams probably do know what we are making. What Давай, братский. Врубай это дерьмо, блядь. Us opening up and sharing. Benelux, Rework, Бритиш Колумбия, Исландия, Иллинойс, Ирландия, новые гаражи, Южная Дакота, UK, Rework. Ну, в общем, в принципе, это ожидаемо было. That were able to, give us a few of what they are working on. Гараж. A few examples, few samples. And so we collected quite a lot of things to show. So these are the folders, chat, you were asking for. And for me, some of them will be... Ну, возможно, что-то еще под Оскаром спрятано, скорее всего. Там может быть папка с транспортом. Chat, you might need help us, tell us what's in there. But let's start.
I don't know. Should I just go one by one, or chat? Do you want? Someone's already screaming in the chat. Show the vehicles. That's always an exciting one. Yeah, Benny. Um, The chat is right. Bring the work in progress tag as well, please. Please do, yes. Just if anyone is would be something. sharing, print screens from any time after this We've moment. all got to be posing throughout the stream to make Да sure. было we're бы там looking что good on these screens. принтскринить, ёпта, там и Posted так by все others. понятно, ну, в Chat. самом I don't know деле. if you can read it. I'm a work in progress too. Yeah. Yeah. Я, говорит, So тоже, we have типа, we have a folder work in named progress. Benelux, Rework, British Columbia, Iceland, Illinois, Ireland, new garages, South Dakota, UK Rework, that's for Alex, I guess, I like and that. vehicles. I like that. Thank you. And О, Volvo я же говорю, она за ним Yes. спрятанная. Which of those photos would you like me to explore? I can see the chat is spamming garages. I see garages, but I'm also Yeah, seeing people saying. everyone's Давай saying гаражи, гаражи, Whatever. гаражи, let's dive братские, in for давай. new garages. then. Ну-ка, давай. Let's take a look. I can see 4 Alright. images here. Ну, открывай ты I мозги, не believe by бей. the name, it suggests that one of our team is actually working on maybe reworking the garages. Ну, это the players' трехместный garages, гараж. actually. Ну, это просто здание Nice. поменяют и I've все. never seen This is this a nice такого? upgrade for the players. Хуйня Yeah, I haven't seen какая-то. this either. This is looking Ну, quite типа, я nice. согласен, I старые will be trying to префабы-гаражи make it устарели. big, browse it, show you in details. Keep in mind that those are images, so if I will be zooming way too much, it's getting like pixelated. But And come on, we have the technology. Those are looking really nice. Of course, a place where players spend a lot Ну, of это time. пятиместный уже гараж. Больше, короче, знаете, на дилерскую похож. Вот на дилерскую фрейтлайнера, например. Что-то похожее. Как будто как дилерская реально какая-то. Ну, выглядит неплохо, да, я согласен, но это прям не вызывает вау-эффект. Выглядит неплохо, реально, выглядит неплохо. Старые гаражи, они давно требовали реворка, честно I think the issue признаться. is that our art there was again a decade or so. Они давно old. требовали реворка, So старые just as we гаражи. innovate and rework Потому что выглядят они parts уже, of the ну, world, ужасно. sometimes you retouch like systematically a type of Телефон domain на or type зарядку of поставил. across the whole world, like with the garages. Заправочку, also видишь, one of как the перенесли. motivations Ну was да, that я согласен. Хорошо, cars, хорошо. hopefully Не popping прям up in вау, our но gameplay нормально. at some point in the future. Нормально. You Пойдет. also want believable kind of home for your vehicle, driving to your like company headquarters and having a place to park your car. So that may be also like the motivation for the team to revisit this. And overall, the material, the detail of the surfaces and all that just wasn't up to our standards Ну, anymore. внутрянка So тоже прикольная, this is смотрите. still, there is actually quite some complex plan for further Свежо steps выглядит, очень with свежо. the companies. Прям So in a way, this is step one. But we felt it's about time to неплохо, start the неплохо. journey. Не, мне нравится, слушайте, прикольно они выглядят. Как бы похуй, но в целом не похуй. Плюс респект, похуй, короче. Оцениваем это как плюс респект, похуй. Вот такая градация пока что. Давайте, вы согласны со мной? Нормальная оценка? Starting your own Плюс company, респект, ну типа and then, of гаражи course, you have нормас. this Ну more похуй, corporate типа, ну вот так kind of оценим. style, big company, Типа garages. за работу плюс респект, Wow, а в look at целом that. похуй. Nice and clean, clear signage, nice equipment. That's looking nice. I like that a lot. Ну или похуй плюс респект. Ну, короче, вы поняли. That's a very, very Нормально, nice пойдет. update. I'm looking Похуй, forward to that но one, actually. плюс респект. me too. Chat. I'm trying to spot all Chat's the liking it. details, like Yeah, you got toolboxes there. You Yeah. got a lift as well. Very, very nice. I'm liking the color. Просто освежили, да. Ну, чтобы они как-то уже более-менее современно выглядели, потому что, ну, они реально устарели. Looking Ну, real без nice. What do you приколов, think, если... chat? Looking good. Они реально устарели. Loving it. Как Looks будто бы было awesome. пора. Chat, Need a mini fridge. how fast Okay. do you think it will take me before I drop one side of the truck into this hole Oh, by accident? First stream of the new garage. That's when it will happen. That's very, very cool. Looks fantastic. Great. Very nice. Looks realistic. That's great to hear. That's what you like to hear. That's a really nice preview. I like that a lot. So that's your exterior, interior. Was it Давайте, just the- показывайте уже so there we карты. have Я it. вообще Yeah, все those угадал, four, прям those реально four. все Very угадал. nice. И реворк I think Бенелюкса, it's и probably Исландию, the и standard, Иллинойс, this might be the upgrade. I don't know. I'm и just Южную brainstorming, Дакоту. but looks like Mhm. awesome. И реворк Великобритании.
What next? British then? Columbia. UK You're Rework, giving Alex? too much power. UK Rework, давай посмотрим. Do UK, okay? That's I Alright. guess this is Sounds hot good. topic. Oh, there's a folder in a like folder. Шотландия. Nice. Oh my Say goodness. Scotland. Okay. Okay. Окей, Let's start with Шотландия, those. ладно, What is it, писки. like 10 Хорошо. shots? I guess those gonna be Молодцы. from the UK Rework, actually, from the Шотландия, ладно, вот за это не похуй, респект и не похуй. Dover, yeah. Плюс looking респект. good. Of course, still work in progress. I imagine there's still You know, a very lot much. to happen You here. As you can have to- see, Порт You have to Дувера keep in mind that переработали the прям project is нормально. like at the yeah, inception. look. These are Это like, work in progress, пацки. like mood boards, or how to put them. These are rough Все только в процессе еще. approximations of whatever is going to be fully detailed Mhm. in the future. So it's Где kind of like the Шотландия intent находится? of the Ну-ка, map блядь. designer, what they want to have there, rather than the finals. Mhm. It's really like stressful for the team to have to open up to the public these rough sketches because Где they она prefer to находится? show the final stuff, but that's course. still over a year away. So they do model, like we call it sometimes in the games Ну industry, все, я vertical понял. slice. Все, You go понял. all in Респект. to the full Фарерские detail острова там on a недалеко, particular Исландия. Ну, location короче, that все you can kind понятно. of be proud about and boast about. But we wanted to show the actual work, the work in progress, which is at the first iteration, it's really just these rough sketches. Двоечник. Да to мне вообще understand похуй, блядь. the horizons, to understand the ratios of distances and all that. So people would see quite ну это raw круто. stuff. Шотландия, And как some бы, cool ну and да, promising это stuff. кайф. Ну и сама I Великобритания think that неплохая this is a походка. complete Конечно, rework, выглядит right? здорово. This is not like Yes. going Yes. back and somehow tweaking. This is like dropping everything and starting clean. It is, yeah. And I think it's shaping completely up from the ground up, pretty- and it's pretty changing well. the scale as well. I believe this is Стрим по Portsmouth. Actually, I think Геогессеру. this is a Там popular же вроде spot where you can подписку take a надо ferry. покупать, насколько я Taking the помню, ferry from чтобы there quite a играть. few times. That tower's kind of unmistakable. Or it could be Southampton if you wanted to. But yeah, Portsmouth. Yeah, looking very, very nice. Volvo Experimental Of Center, course, this последняя is like папка. multiple Думаешь? projects wrapped into one because we are reworking what we called until now the UK wasn't really giving Scotland that much of attention. It wasn't touching Ireland in any way. So this is the do we call it Emerald Красиво, Island, красиво, actually? красиво. No, No, no. the Isle of Ireland. Ireland. So we chose a little conservative name, not so much kind of magical name. This guy's having a hard time. He's having a Да, bad что time. говорит, пацан There's a new испытывает тяжелые DLC and времена. also massive overwork of the existing bit of whatever our UK was. Кто, that я на we ходу planned язык again, учу? just as with Ах ты, Nordic сука. Horizon and the old Scandinavia DLC, to unleash at short kind of sequence at the same time, pretty much, to the players. Привет, Шурума. Показали Wow. новые Oh гаражи. my God, that's Ой, блядь. unbelievable. Ну это American This Truck. is- Can anyone recognize where this is? I'm just trying to figure out if it's like a part of like the M11 or the M4. М11 the раз. M20, Ну, but, Алекс из Лондона, он знает, наверное, seems что это pretty, такое, где, как там, что и как, зачем и почему. It Да does и в seem like сырном. UK with all that traffic. That definitely seems legit. Birmingham, maybe Spaghetti Junction. Nice. It could be the Spaghetti Junction. You're right. There's a famous one called. the Но мы Spaghetti смотрим в Junction. прямом эфире, как будто не знаю. The good Ну thing ладно, всё about нормально. the reworks is Там, может, that просто на Твиче through the чуть years, пошустрее the стрим идет, intent я-то was на always Ютубе there. смотрю. Let's start reworking our older stuff. But usually we would go up to I don't know, team size 5 or 6 model designers, and then we would steal them to other projects to just plug in some kind of capacity issue. Now the team is quite sizable already and kind of reasonably safe from being stolen for other work. But ultimately on this project we would have multiple teams. One is Ну вот, North, заодно the other is представляется working on Ireland, возможность, the да, other is working увидеть, on the southern вот что part. из себя на there's multiple самых-самых-самых teammates there, ранних multiple этапах teams contributing представляет a из себя massive, карта в Евротраке. Вот like, любая карта вот big начинается project, с этого. that it is, to make it Не all сразу on там time все and make it красиво, happen in да. parallel. If you have 20 plus people Что за школьник в contributing to голубой any футболке? DLC, Благодаря этому школьнику в team голубой lead is футболке kind у of тебя really в игре struggling есть to лицензированная Volvo, keep it Scania, DAF, in mind, keep MAN и everything under т.д. и control. So you т.п. have to have multiple leads, multiple kind of domains of operations that are not stepping on each other's toes. This is the case here, just as it was with Scandinavia. I think the Benelux team ultimately, once they are done, may be joining in. Ну, неплохо. Region of Британия, theirs. супер. It's like Респект. you play this Не похуй и game респект. of chess at Гаражи, SCS, как бы, ну, moving респект, ну, pieces похуй. from across the chessboard to make sure it all kind of ultimately plays well as a game. So the UK rework and the Ireland project
are really, Ой, really блядь, huge. чуть не things. уебался, They are сука. quite difficult to pull off because the cities are close by our standards of Меня making смело everything scale to волной. 1 to 20. You are Добра и facing quite some позитива, блядь, challenges that которые mean that, исходят I don't know, от реворка Manchester and Великобритании, Liverpool блядь. and whatever in our game are pretty much sitting next to each other, stuff like that. So the team has to be creative. The team has to use the right artistic license to make the right impression within the limitations of the tech and the scale. And we have now the chance to rethink it with the new paradigm that we are using. The old map was really ancient. Now it's feeling so much different, so much better. I'm really enjoying whatever the team is sharing with Чуть не us. упал, ну We have похуй. these, regular meetings in the company showing the Ну, в целом, progress, да, похуй. and it's really enjoyable to see what kind of ideas are being put into Ой, place. извините, ребят, просто уже время как Okay. бы Well, I'm very excited. без I'm very, very 15-12, excited поэтому for я it. начинаю These, зевать. even though in their kind of work in progress Давай state, they are Шотландию, looking братский. fantastic. I even spied a bit of Cardiff at the end there, a bit of Wales. Oh, yeah, as that was well, the which end, is right? nice to see. So yeah, that's really, really nice to Ух see. ты. I did see a comment in the chat asking Hey, if I we're gonna have was the magic here. Annabelle. but, you know, I think I it's was there too. I was Actually, here. this year. Oh, really? Мостик My какой wife прикольный. insisted that we have to travel someplace, so we chose Scotland, and we were all the way up to Orkneys. So Oh, lovely. like a 10-day trip. So it was cool. Scotland is beautiful. I mean, it really shines in cities like Edinburgh, and then out into the the places like the Lake District and beautiful kind of national parks and stuff like this. All that northern kind of area, really beautiful. Quite a varied landscape, and maybe might be a bit reminiscent of like places in Norway and Sweden Спасибо, and the Буна. northern areas. Были there в as well, трафике that грузовики have Yeah, some like 624. geologically, it's interesting По-моему, Yeah. да, place because it's в kind of северных formed by горизонтах bits очень that много. ended up in 3 continents or from 3 continents. Like you Mhm, mhm. combine whatever is in the Nordics, you have something like a little bit of Iceland feel or stuff like that. So Ну, it's really ждем, it's ждем. for the team. It's a challenge because they Хороший again будет have to реворк combine Великобритании, these прям очень various, хороший, очень хороший. environments into Считайте, еще и one. Великобритания, But еще и it's going to be Шотландия exciting будет. to Ну, drive. вообще кайф. Реально кайф. I have Молодцы. to- I have Вот to за это reserve не, the за это Sunday at не least to похуй, the плюс Isles. респект. Плюс I респект, was не there too. похуй. So That is beautiful there. beautiful. Yeah. Beautiful area. Покемарить? Не. Really, really lovely part of the world. Сейчас надо And what I'm посидеть excited минут to 20, see подождать, пока они come эти to life фотки in the бестолковые UK rework in the покажут. future. And it's great to see these И мы screenshots. дождемся So big thank you to транспорта the team for sharing them нормального, with us. мужицкого And be able to транспорта. share them with you as well. Looking forward to it, and of course sharing more on that topic, which we will indeed. Давай, at our братский, blog что and еще our там у social тебя media есть? as well, as we can follow us for all the latest news. Yeah, I think Снюс, if you have to осуждаю, produce, блядь, like, снюс 200 vlogs нахуй. again per year, Козел, блядь, какой you снюс, will, блядь? up the pace Снюс as the нахуй. team progresses and Осуждаем makes more, снюс, блядь. like stuff that's presentable. We will be tuning Снюс, up блядь. the coverage Охуеть. of these new DLCs. It's Ребята gonna be были quite хуй, difficult блядь. for us because like quite often in this year it happened to us that we had a topic for every day of the week. Yep. And there still could be more topics. And once we will be able to start talking fully about, coaches, road trip and all the updates for them, we might even come up with some other idea how to communicate our news to the players. Maybe like do a one big what's new, like article at the beginning of each week or something like that. Я maybe. думаю, We что don't know. по автобусам и wonder, по are we роуд-трипу они kind ничего of не покажут. Может быть, maybe просто какие-то overdoing модельки it? покажут Is- именно машин Are и we removing some автобусов. of the magic of people discovering the places themselves if we No, talk I mean- about everything Yeah, all the like, time? there are some voices every year saying this, Не but слетело она, ничего, нормально. in our eyes, those who don't want to get spoiled, they don't need to really closely watch us that often. And those who want to be, keep kept updated, then they have the opportunity and way how to do it. So I would say it's fine. So I see so many vehicles. Should we dive do you have any ATS actually map content so that we people so that Yes, we have Illinois. Давай, Have Иллиной, people братский, still a Чикаго, reason to вон он там, salivate вот over он, those даунтаун, там Чикаго, Illinois, ебать его which is, высуну, I блядь. believe, a bunch of shots from Chicago. I was there too. Чикаго, I was блядь, like 10 years ago, довезет до but Чикаго и I was there too. обратно, блядь. Мы русские, не Yeah, обманываем I've друг been to друга, Chicago блядь. myself as well. I imagine. Бля, At ну, the time, I remember Чикаго just это, thinking, конечно, "Man, the разъеб. airport's so big and complicated to get Чикаго through," but, это yeah, разъеб. definitely a nice city and a lot more built up than I first realized. It really is a hub for sure.
And Yeah, great to it's see it. amazing with all the tall buildings around the river. Like that was Yeah. just surprising to me when When I the was team there. when the team Especially presented the their plan, double decker. yeah, when the team presented their plan for Chicago, I thought they went fully crazy because like in the middle of the huge sprawling agglomeration, you have this park and Да-да-да, the I go fountain and all Chicago. that. And they My said, car this is where кирдык, we're going бля. to go. And I said, what? Really? Seriously? And usually we have to trick through the city somehow. You want to portray like one side of the city and have the rest of it somewhere on the Минералочки? horizon. They На. said, you know what? We'll make it possible. We'll go right through, right there, like 2 streets away from it, so you still see it. You still see it. And there is this quite a lot of Whoa. driving underground in the city center. So it was, they came up with solutions or technical solutions for making it possible. So these are really, I guess, Hey. recognizable locations, not just some That's generic great. kind of content. I really love it. That is so cool. I love that because that is such an iconic part of the city, with the trains running overhead of the roads there. One that might be familiar to a lot of people. Shed is hype. Yeah, this is really beautiful. This is fantastic, and it's great to see because there's so much history in Chicago, old and new. You're seeing kind of a juxtaposition of them both within Chicago, from new buildings to old buildings. Да, It's great to Чикаго see a lot тупо of the history топацки, and вообще, older parts балдеж. versus new Ля, buildings ебать, together. Look at охуеть. this, chat. This is so I think cool. the team is working into the game also some Блять, Easter я eggs. думал, or some Лос-Анджелес cultural прям нормально references because сделан there's в игре, но like for us Чикаго это Europeans, вообще this is разъеб like we просто. consume Посмотрите this на mostly это. through the movies, like gangster Right. movies or whatever Yeah. reaches us here across the Atlantic. So our optics may be like affected by these cultural references. But I really am looking forward to it, and of course, Chicago or Illinois and all that is a part of another angle for us, Класс. which is that we want to complete Route 66 Мгм. around Ну и the здесь, 10th соответственно, anniversary завершится of в Чикаго making Road the 66. game out, releasing the game back in 2016. Mhm. We may not happen or On the manage day, to make right. it like the same day as the release, but at least we hope to hit the right year. And with the combination of reworks and combination of the new DLC, have the current existing whatever is left of Route 66 Большие. as Гар. the kind of our interpretation of it, to have it in the game from start to finish, and maybe like do some little bit of marketing around it, a little bit of kind of discovery for players that do not know our game but that would enjoy the idea of driving the distance. And I think actually out there in the real world, Чего Route бурята 66 is булите, суки, celebrating, блядь? in Я чтобы спасибо years, пацану right? сказать. soon, За то, что yeah, есть 7 or возможность so, на брендированных so we may траках be поездить, ready блядь. just in time with our Сидят, game, булят chip его, in блин. and have some Нормальный taste пацан, of мужчинский, experience наш virtually. мужик, блядь. Love it. Chicago looking awesome. It is looking really, really fantastic, and I know it's a little Кайф. bit of a worry in the past about Давай, how to tackle Benelux. these big cities, but from what I'm seeing so far, it's looking really, really Не, good. Саус Right, Дакота, let's давай, jump Jumping Южную into Дакоту. Dakota. Another folder related to American Truck Simulator. This one is from Badlands. South Dakota. Yeah, let's check this out. So this is reference image, right? No, that's from the No? game. It's from the game. See, there's a hole in the map, Ебать. unfinished. So, but look at that view. That is nice, Вот тут right? немножко... Ой, Whoa, бля... whoa, whoa, Ой, whoa, whoa, бля... what happened? Nice. That's awesome what we can do with our engine and I guess this is some more opportunities there for people looking at the geology in our games and judging it Jake, and all that. Alex, we have to get in touch with Jake. I had a hold of him, and I was like, "Come on, man!" He's like, "Yeah." Ну, I'm all for it." получается, если по He's карте got- смотреть, You это вот said слева like, сверху he's вот эта teaching at территория, university наверное. somewhere now, or Yeah, he's got a full-time job now in a museum and as In a well. He's got an museum. official title and everything. So like, we got to get him back because we've got so much we want to go through with him. Yeah. He really. It was does show a interesting lot that of our game history. could actually be considered in a way like Mm. a tool and a reference to teach people some concepts or explain them. That was super that's, exciting. Yeah, that's Jake from the Mhm. Palocast Gaming Network. They were like, Yep. I still play in some of their old. From time to time I still play some of their old VODs. Talking about the rocks in our game. It's so cool. Yeah. It's so cool to see that they're pointing out those details and how to recognize them as well. Дюн. Right, looks Really like cool to see. South Look at Dakota that. will take us under the ground as well. It will, yeah. Мгм.
Козел that out. подтвержден. Wonder Дырка в what it камне is. Is it like the подтверждена, kind of пацаны. coloring Долина or- тоже подтверждена. Mining or something? I'm not too sure. Like I'm it. sure you will have somebody from the team eventually here explaining. Trails. Ну давай дальше, ладно. I haven't seen that myself yet, so I have no idea. Me neither. Уф, уф, уф. And of course, this is like the big country, right? Mhm. This is like, was Подземка there из a movie Fallout under that 4. name from the 50s or 60s? А, Big country? Выжимка, да, будет This завтра may с be утра. like inspired by those В первой половине дня. destinations Mhm. and open horizons and all that. Ну, это обычно, это нихуя интересного. Cool. А хуйня. Похуй. Oh my god. Тоже похуй. That's cool. Around the trees. Блядь, Шебард так Yeah, сидит, я думал, rich. камень I like какой-то нахуй. working with the Похуй. landscape there. О, вот это As нормально. they say, Пока. it's nice to see there the wavy roads as well. You know, you see them Кайф. going on for a few miles there, Rolling rolling hills. with the hills. Beautiful. Ну, I think especially, again, I'm always returning to it. ну, первая As фотка you вообще. combine the Респект. puzzle pieces, Louisiana and the northern regions and the Pacific region and the desert regions. The combinations overall, the Mount various places, the Rushmore, various National environments, the variety of Museum. it Гора makes it Рашмор, so проще much говоря. cooler than any single location, a single А, destination National because Memorial, ну, я думал, of музей the choice, национальный. because of the kind of changes. That's super cool. А саму гору Mount Рашмор Rushmore, покажете, of нет? course. Ну, Of где course, президенты. yeah. Obviously, what a lot of people know this area for, and this state for, but of course, there's so much Едет more. to казах South через Africa. казах. Прочитайте слово «каток» наоборот. Check that out. Nice. That's a nice preview. Looking forward to that Вот one. это разъеб I guess вообще. we'll see That is more from Mount beautiful. Rushmore than that, right? Прочитайте eventually. слово «каток» This is like a наоборот и teaser, I напишите guess. его в чате. За Eventually. казаха сканаете сразу же. All right. What else? we got Staying there? with Давай American Ирландию. Truck Simulator. А, Бритиш Take a Колумбия, look. ну It's давай, in ладно. Canada, actually. Okay. There's a folder with British Columbia Yeah. with a few shots as well. Of course, we're teasing this one for a Медведи. little while. Welcome to Port Hardy. Okay. Look at this. I love the bears there on the top. That's really nice. Little carved out of wood. Nice little detail. And of course, this is an exciting kind of adventure for SES, kind of going outside of North America for the first time. Yeah, it's like a new frontier, right? We Right. did something unexpected in a way. Our game is, after all, American Truck Simulator, which for us means the continent, not necessarily US, the country. So it was about time we tried to finally go beyond the US borders. I've talked about it at a recent stream too. That in many ways, будто it's 18 also стальных колес. helping the team out, the broader ATS map team in general, and the individual teams Нет, within it. 389 обычный. to, Я обратил внимание, Spread out старый. through the Текстуры все region, старые. not to step on each Хром other's этот toes. белый, белесый, старый. To do yet more variety for the Все players старое. to explore. So this is a really beautiful, beautiful landscape again, with its own beauty, the northern, more rocky beauty, as compared to something like Louisiana. Actually, it's the same team, right? The same team that's Yes. going like the largest distance that they can possibly Yes. do it across the existing content, jumping from the south all the way to the Pacific. Не, про тандем north еще, про транспорт west еще ничего не and out говорили. future universe. Mm-hmm. So for them, really massive change of setting for the player, like something new for the team working on road signage and all that, a new territory because suddenly they have to work with kilometers and they have to work with like different True. rule It's gonna be sets a lot and of all things that. different there. Маг Пионер, ну да, было бы неплохо. Ну и в целом I believe Антем it's бы going to be новый well тоже accepted. увидеть. Они все равно Let's там hope с for it. Volvo It's идентичны, с новой definitely абсолютно. Ну, тем не sizable менее, one, quite a хотелось бы big увидеть. plan. In some ways, Ждем we were пока- already пока like, карту congratulating показывают. ourselves here that we can now pull off 3 DLCs per year. This one is a biggie, and it's going to make it 18 лобковых волос. quite like complicated for the team to really Сука. wrap it up. So we may not be able to do 3 per year. We'll see. Я вас обожаю, блядь. But it's going to be worth it, I'm sure. I'm sure of it too. Looking forward to it. It's going to be exciting. Of course, we did those streams where we're kind of teasing about British Columbia. Исландию давай That was показывай, a lot of заебал. fun. That was a lot of fun. All right, what else we got up next here on our folders? We either we either can go for the vehicles or we can, tick off the Euro Truck Simulator 2
folders of the list and then leave the vehicle folder at the end. I would, I you think know, we I can do would that. Мордою пускай покажет. Ты не Окей. говори нахуй. Still Ломс okay. бы уже Leave the добавили, что vehicles мозги for the ебут, last. блядь. Benelux rework it Alright, is chat. then. I was talking to the Ну, to это Yarda, похуй. the Ну, team это lead вообще for Reworks, дизреспект about похуй. what they have actually Кому under не похуй на construction. этот Benelux, блядь? And I Выйдет и think выйдет, да и хуй He бы с ним. presented like Так, чем сожрать 34 нахуй? different projects that the team has Oh my under construction. О, у меня We're not сало be есть. seeing all of them, Ничего не знаю, but нахуй. 34 different Буду angles хуярить of сало, whatever is блядь, с being горчицей, created, сука. actually being built. Not to speak about what's being planned. That's yet a big longer list, of course. So, Chat is so, like, how dare you? so a crazy amount of projects within projects, but the future for the vehicle domain in our games is bright. But let's first look at what the Benelux team is doing. Да Because they are похуй на kind этот of Benelux, блядь, quite, Паш, заебал. advanced Нахуй нам stage обосрался, projects, блядь. and players will be seeing this. Реворкнешь и soon реворкнешь. within Да и the хуй бы game. с ним, блядь. Yeah, Benelux, of course, being Нахуй Belgium, нужен. Netherlands, Yeah, is and that- Luxembourg as well. So a combination of the three there, That's and different yeah, this is architecture. looking great. That must be Well, like this one of is- the tailgates. It's kind of like Chinatown. Бля, in смотри какой. Ireland, Yeah, some maybe. town. Видно? The content of Benelux was some of the oldest within Euro Truck 2, right? It's been the glue that was connecting whatever came from, let's admit it, German Truck Simulator and UK Truck Simulator. The predecessors were the building blocks of the future, back then future Euro Truck 2. And we had built the connecting, the bridge between the two in the form of Northern France and Benelux. And that is content that was Видно? built now maybe 15 years ago. So it's pretty much all gone and replaced by a fresh take on it. Hmm. And I remember people complaining, like you go through West Germany and into Benelux, and the region looked nothing like reality. It was like all invented, all some kind of boring forest of some sort. So Спасибо. now I think the team's ambition is really to nail it, to get the right chosen but selected locations. We cannot cover everything in our scale, but to have really recognizable places and the countryside done right. And I think they're quite good at it. Yeah, looking at those screenshots Похуй, now, of респект. course, we've shared a few things over on our blog as well in the past and across our social media. It's really coming together nicely, and I'm very much looking forward to being able to travel through it myself. And much like a lot of the European cities, you know, like you said previously with like the UK, for example, cities as such come quite close together. So I imagine it can be a challenge at times to Сало в меня to put попало, everything together, but the team seems to be сало doing such a пропало. great job of tackling that challenge and bringing quite a variety of landscapes as we're seeing Я here пукнул. right at the coast. Козёл, We've got some, блядь. Я ем, some он of the beach пердит there and нахуй. everything, and we got rivers Now, a here, lot of water too, like right? Колы нет, Because я жадный. in the Блядь, Netherlands, как в you just школе cannot сел. avoid water. Пиздец. Память It's сразу everywhere. сработала. Yeah, it is everywhere. It's going This to is make looking Martin great, though. happy. Блядь, руки чесноком I'm sure of воняют it. And нахуй. also, I do want to give a shout out to our vegetation team as well, and the assets guys who work with them as well, because making everything green and lovely here as well. Of Короче, course, кому не very green похуй, areas плюс in в Europe, чат. and, it's great to see such a variety of vegetation being represented as well. Much as have you seen across У Томи сейчас будет 2 other года DLCs, видосы like по этим Louisiana скринам and делать, others as блядь. well. So it's great to see all this. Глобальный реворк этой Nice. хуйни, блядь. Разработчики наконец-таки Got this сделали iconic это. Он windmill вот такие there, заголовки can't go делает. without it, of course. Someone, I don't think you can park here, sir. Someone is taking a Бля, picture чел of в that. поле Not gonna get out. припарковался. He's not gonna get out of there. That looks really good. Похулюкс. All right. Now let's dive into Iceland. I think we have like only 2 sneak peeks from Iceland. Там одни Окей, кликбейт. окей. Так лошары смотрят, вот что Look at самое that. главное. That's a dramatic scene. Ой, извините, больше ему ничего не надо. Лохи смотрят, самое главное сделать минут больше, ролик больше 8 Been to минут. Iceland, right, Pavel? I've been to Iceland И все. several times. In fact, I'm flying to Iceland Чтобы in like реклама капнула. И 10 громкий days from now заголовок. again for the first time in Лохи the будут winter. смотреть. Because we love it there. I mean, I'm so much enjoying seeing the screenshots and recognizing the places. I was there over Uh, Christmas once. Похоже на Get синюю ready птицу for- назил, for that согласитесь, half вот of эти the country машины. can be closed because of snow. Yeah, That happened to us. anything like, can happen, from right? Over, Like, over you, one you night. have no idea what can happen because this is raw nature,
and it can be, Volcanoes, you and all know, Yeah. sorts, yeah. crazy. We hope for some northern lights and combined with the beauty of Iceland and some hot baths Fingers outside. crossed. We'll see. But Blue Lagoon and stuff like that. this is like This is awesome. beautiful. This is awesome. This is awesome. Это It's really невероятно. cool. Это Look at невероятно. those For some reason, new vehicles as well. I was in one of these actually driving across the lake, oh really? but I cannot Okay. really I cannot recognize like Yokurtal and something. I don't know the name of the location, but it's our game is slowly turning into like this touristic simulation game where we have locations that are cool to visit, and the trucking element is not the only element to it. The community is always asking Whoa. for more cool places to drive Look at to. that. I love it. This might be Ну, на автобусе possibly, здесь because I've будет heard there's a lot of прикольно. waterfalls in На Iceland, right? So грузовике this как might be бы like the most похуй. waterfalls we've done in one Респект, но DLC, похуй. possibly, because apparently they're everywhere in Iceland. So Ну, I think this is красиво, the place базара where ноль, красиво. the shelf Классно. tectonic plates are meeting. За Like, качество this is территории old я gathering спокоен. or the Молодцы. old Vikings where they had their assembly taking place. Че? It looks awesome. Пингвины в Мадагаскаре. also, I'm not sure why, but Кто? from Я all my пингвин? friends Может I've быть, heard ты that have been to пингвин? Iceland, they've always told me if you ever go to Iceland, you have to try this famous hot dog place in one of the cities. I don't know which one it is, but apparently there's really good hot dogs in Iceland. So that's what I've heard. At one of That's these unexpected. shops. So that's very, I wasn't expecting. I expect New York or Chicago or something Yeah. like this, but apparently that's a good place, Iceland. But these are looking Beautiful. Only 2 images from Iceland, but man, they look awesome. They speak a lot. They speak a Так lot и of volume Исландию there. это только Really анонсировали, beautiful господи, что там landscapes. показывать-то еще пока Rock нечего. formations there, the details that have gone into the vegetation, the Beautiful. waterfall there, just such a beautiful wait. area. Can't wait. Oh Well, right. for some reason, the northern regions, be it in Eurotruck, like now with literally Nordic Horizons, or even in ATS, are exciting people, I guess, a little more than the southern element to it. I mean, Nordic Horizons is really so well accepted and going well with the sales that I wonder, have we underestimated it and we should have done it earlier? We should have done Iceland earlier. So hopefully this is going to be like well accepted as well. I believe so. The like our Scotland or our Iceland, the British Columbia Красиво. in ATS. I'm really looking forward to it, and these are like touristic, sexy destinations in a way that are combined with the rest of the world. Спасибо, аноним. Да хуйня and все the это Mediterranean ебаное. areas. The Согласен. variety Где is карту crazy. I love Фраша, it. Ситрак. So right now we're И looking at КамАЗ. Islands, I believe. Yes, right? Is sir. that correct, everyone? This is Аноним, from блин, upcoming ты чё как Island с обрыва в DLC, рацию and, орёшь? Блядь. Кофе не разлила по Где подругам. нахуй, блядь? Close, man. Раша? Блядь, блядь. can Только walk there. патчи с I багами could probably и walk there хэр в or take a глушителе. Ryanair flight or something Но like ты this, не but I've actually кипятись, never been, so мой it's мятежный definitely one of my дальнобой. lists, hopefully to Вместе go дождемся. next year. Спасибо за Just maybe a донатик. weekend away Ты как or maybe a little турбина. bit longer. Материшься громко, But но I've тянешь only ever heard вперед. good things about Ireland. And that the people are You have lovely to and go the see the landscape is really Giant's nice, but Causeway. it That's sounds like a прикольно. plan. Sounds There like you a go. plan. Maybe we'll have to There do you an go. on the road trip maybe in the That's happening it? in the Mirror Islands. Винокур, блядь. Yeah, this is it. Yeah. Фамилия смешная, That's the place. Винокур. So this is Very done by famous. nature. Mhm. Yes. How? We need Jake, man. Alex, I know. you Okay, I'm have on to it. bring Jake back. I'm on it. I'll email him today. I'll get him on it. Yeah. Я думаю, это все под автобусы делается. На автобусах We'll там будет make it хорошо. happen. So yeah, there's a lot to do in Ireland, a lot of places to visit, and this is looking wonderful. And of course, a place that's been anticipated by a lot of our community and a lot of players who play our game. I'm sure will be very, very excited to see some of these screenshots, really capturing the essence Сало of режим. Ireland. And На the history КамАЗах, there as well, думаешь, лучше of будет? course. All right, what we have. Давай, next, вехиклес I think открывай, не еби мозги, last блядь. one before we dive into vehicles one Давай. is Mhm. kind of a Volvo related to Truck one of our Experience partners, Center. right, Oscar? Ну-ка. Okay. because these Yep. are images from the Volvo Truck Experience Center.
Ну, это как, I think you've короче, been there, right? со Сканией Yeah, то же we самое. were there. С Покар And центром, this is also АТСки. part of how Ну, we нормальная тема, got типа some of the references to make углубляются this place. партнерские So отношения. we were Ну, за there это вообще похуй, to на do самом деле. also Как бы sound респект, но recordings for похуй в the целом. trucks, to do Похую some вообще. reference photos for the Респект, но trucks, похуй. especially for the latest FH Aero generation. So this is М. where we got sounds for the FH16, the new 17 Один раз liter чисто engine, and заехать туда, also the new покататься там и все, newly видос снять. refreshed 13-liter engine. But of course, the Похуй. star of the show also Респект, is ну the похуй. whole В environment целом, here, как будто the похуй. whole experience center. Блядь, I спина think болит, we flew a пиздец. drone here. I think actually Benny behind behind in the Yeah, studio, he's he saying was that the in one the chat flying the that he was drone. there. Yeah. Yeah, he was the one flying the drone, capturing all the reference Такая рана videos была that в we грузах needed с to get a релизом good северных overview of the горизонтов. area. Oh. So yeah, I guess this I is guess how it's it quite looks big, like. It's right? С этой amazing. обновой она и там It's вышла. Wow. huge. Yeah. It's huge. Yeah, and you can see some interesting car factory next to it as well. It's a kind of a shared facility, but this the area that we're putting into the game that's specifically for Volvo trucks. It's a very nice place to be, and I've also had the chance to drive a few Короче, trucks there. похуй. So Респект. thank you, Volvo trucks, Oh. Ну, for похуй. making that Shout happen. out to Volvo Trucks, yeah. So already in Shout the out to content them that we team. just reworked, we Завод already Volvo же есть в adding игре. Ну, могут его like просто micro реворкнуть. rework in a Yes. way, like Yes. not micro and like massive, but like Сзади localized. стрима на 6 change минут был. again. Because Капец. where is this located? Near Gothenburg, right? Yes, Мгм. it is near Gothenburg. Yeah. Да. And it's one of the opportunities that the cooperation with the partners is exciting, but they come up with crazy ideas. Can you do this? Can you do that with us? Sometimes we manage to say yes and pull it off. This should be one such example Mhm. where Включи it's like папку interesting с for both транспортом, parties блядь. to make the brand Пожалуйста. visible yet more through the Mhm. game. We did so Что for они этими quite a волями few хотят partners сказать? already Ну, просто вот across both games, and we are still planning настолько у more. них крутой But уровень not everybody's сотрудничества с factory and Volvo, not, что они not могут себе everybody's like позволить place сделать can их make it into the game. испытательный там But полигон, sometimes you do find the Volvo room, you do Experience find the Center, time to pull it off. где испытывают So that was машины, ну, в общем, one короче, such как Scania, example вот этот where вот we драйвинг-центр, thought, то okay, же for the самое. player, this may be an interesting place to visit. Также и For the в partner, it Вашингтоне, may в be Американ interesting Траке, в штате to Вашингтон, showcase есть what they пока have, what kind of центр. facility they Там have. Петербилты So всякие, we DAF managed и так this далее, и тому one. подобное. Sadly, quite a few ideas had to be simply like left under the table Ну, because мне we just кажется, cannot да, fit это everything благодаря into Узбеку. the schedule or Узбек into это the вообще world наш size and парень. all that. Молодец. But we love it. We love it when these corporations И Самурант actually bring успевает us мутить, opportunities и to Volvo в игру like добавляет. Ну, красавчик. retweet each Кстати, other мне как or вот make sure that любителю марки Volvo, we are мне seeing нет, more не like a part of похуй. the industry Респект. and they see that the Респект gamers плюс не appreciate похуй. their stuff. That's cool. Давай, врубай технику. It is really, really cool to see. Very much looking forward to experiencing that one for myself and taking a look around. Now, I think Finally, the this is folder. where chat. ATS, ETS. Very Ага. There are exciting. two folders within the folder. The folder Oh, of folders. boy. Of course, ATS and ETS2. Chat. Там пейнджоп, блядь, Benny's пейнджоп clapping. какой-то добавят. Вы ебанулись Finally. нахуй совсем, блядь. Давай, открывай. Which should we go first? Interior Materials, Road Trip Cars. Интересно, you're вот split. Interior You're split Materials, into two интересно, teams. что это такое? 50-50 going on Yeah. here right You now. want to jump back and forth? Or I don't know. I think I'm afraid that within the folders gonna be more folders again. Right. There is, So yeah. let's start with American Truck Simulator. All right. Scania Okay. 112 There are a M. few more Не понял. folders. Oh, right. Oh my goodness. Folders. This is a lot of Right, content. Oh my I guess god. you have to be that's Folders for systematic your about folders it. for your Company folders. Paint Job, All right, ну-ка. let's start with the first one. Вы до этого додумались, наконец-то, Company блядь. Paint Jobs. Okay. So I believe that American Truck Simulator is going to get, after the game just got the reworked icons for players' company icons, they are also going to get the matching paint jobs for both truck and trailer, it seems. Very Yeah, I nice. think this one game had from the very start it was like missing out on what we had brought to ETS2 already, which was like the player's company identity wasn't fully fleshed out. Mm. So now this is kind of this repaying this old debt from the vehicle department. Mm-hmm. Looking good.
I think chat Это already spotted the то, name что of some of сделали the вот эти folders. вот They're иконки, going Yeah, crazy. crazy в about 11.7 it. иконки компании добавили, под них сделают скины. These look Не awesome. обольщайтесь, это не что-то прям вау, это просто под But I них think скины that будут. the folder that got chat's attention the most is this one. Now this one took me by surprise. зачем as оно в well. I ATS? did not know about this either. Can someone explain what's going on here? Oscar, we have Yep. lucky that we have the vehicle Yeah. specialist here, kind of. Oscar, can you walk us through, please? Well, I'm sure you already saw which folder this was in. This is not in the ETS2 folder. So this was the 112M from Scania that they sold in the US between, I think, 1986 and 1990. When that's they legit. С This 96 по entered the 99 US Scania market. Yep. 112M продавалась в Америке. И вот, собственно, This в is called American Big Truck это Mike будет by бескапотная Scania. Scania. And this was actually featured in our Scania Museum video. So shout out to that. Go watch that Это if you для want to American learn Truck more about this симулятора truck. будет. Chat, Ну, в the Европу, я page to думаю, ее watch those модами SS вытянут on the вообще road на изи. videos to look out for things like this. Definitely subscribe to the YouTube channel if you haven't already. But this is something we've not seen before, something that's always been a topic for a long time in the community, which is ultimately a classic truck. And nonetheless, in American Truck Simulator and from Scania as well, And a which I'm very, cabo very version. surprised about. Yeah, and a cabo, I was not Да, expecting удивительный this мир Скании. at То есть all. она This is exciting. не And только of course, продавалась obviously в here in Европе, very, но very еще и в early Америке. stages. Вот они решили This ее is в really, Америку really cool добавить. to Ну, share. уникальный какой-то, Chat is lit. видимо, They're, экспириенс. they're People are losing saying their like, mind. we've got Understandably. This is so out of ordinary, Classic right? This trucks. is so out of expected. Да это не проблема, ребят. Ну, Yeah, but для it's Евротрака ее несложно very- будет I don't перенести. know Не whether we are going переживайте, to ничего present it today страшного. or not, but this is like a part of like another angle or to put it Yeah, in another another journey path. Ну, как through по мне, what we лучше are бы building какой-нибудь with бескапотный our games. фрейтлайнер добавили, либо Just Питербилд, going back либо in Кенворд. time, a little bit. Yeah, chat is saying Не we've got знаю. classic trucks before Спорное GTA решение. 6 Спорное, already. очень спорное решение. But don't congratulate us yet, because just as them, we take our time, Трак free time. Suspension. Интересно. All right, this folder, I saw a few glimpses of that Так, before. and переработка, I think видимо, it's super текстур cool. материалов будет в Folder is салоне. Ну, called давай Interior посмотрим. Materials, and I think that our vehicle department is also working on kind of reworking the interior lighting system, or how to describe it properly, and materials and how they are reacting to light. Опа! This is combined effort with programmers and vehicle team working Ебать! together on making the materials better, like you can Ебать! more understand that this is leather and this is plastic and all that, because honestly our interiors, as we got Ебать! the models got more and more detailed and the materials got the right shade of black in theory, but in practice the Охуеть! way this was rendered in the game was making it Ну, как really будто difficult все to make out. какое-то People were натертое, are нахуй, стало. Не complaining about матовое, все too much блескучее blackness какое-то. to the interior and all Hmm. that. We tried to bring in more light, but still you have to work harder with the shaders and with the effects to make the Это неплохо, но materials все better. какое-то блескучее, как So this будто, is как натертое still very much гуталином, work in блядь. progress, and there's a lot of Неплохо. vehicles to redo. But Look the at team has a that. plan. The team has a like a roadmap for going through with the changes, and I think it's going to be really worth it. It looks awesome. It looks awesome. You can already just by looking at it, you can tell what part is leather, part is plastic, Ну, это да, what да, да, texture да. is on it. Лучше, определенно лучше. Ну, может, просто пока I can really say непривычно, big что thanks как to the будто как, programmers типа, who made it possible резко with the бросается, да, в experiments. глаза. This is kind of some kind of like Но освещение в low салоне прям, да, конечно, все resolution очень приятно cube map стало. Класс, класс, rendered класс, being класс. used PBR-ка, я думаю, что for это PBR-ка, making да. it like not really sharp reflection, but Вот just это реально dull респект reflection. и не So похуй. there's some Прям реально trickery респект. to it Кайф. on the programming side too. And then of course the artists have to make Это the кайф. changes Это to the очень materials. круто. The models, the 3D was there already in place, but you have to go back and retouch it all and then make Ну, the это реально changes. круто. То есть еще больше мы будем видеть разницу в So great, коже, really в adding a lot of пластике, в depth to the резине, space that you're in металле там и there. так далее. As the driver, of course, Не, is where you кайф, spend кайф, кайф. a Ну, вот здесь majority это of your вообще time is пиздец the просто. inside of your Посмотрите. vehicle, Охуеть, inside of какая your truck, разница. and it'd be a shame not to present it in the best way possible. And this is looking great. I got to see a little teaser of this
that was Это kind of posted Chevrolet, to our teams, and I was kind кстати. of like, wow, this is so Какой-то. cool. So I'm glad to see the chat's very excited as well. What did you spot, Nemo? What's Yeah, your Someone Porsche. says in the chat like, who needs RTX when you have good programmers? Now the thing I for love the it. vehicle designers, for the people making those models, and making them for years, and not seeing this yet because they were only limited by the rendering technology, the current one. Что, It was kind of переработка подвески будет? Ну, exciting это to ожидаемо, finally потому что get вводится across новый this тип транспорта. change of looks of the final Чарджер, да, result of their work. чарджер, So they are very very kind of inspired and very keen to finally Теперь игра have it будет in понимать, где легковая, где грузовая. Ну, короче, Right. All right, Well, we've time moved is running away with ourselves us. Keep it to going. to the folder called truck suspension. I can see some on videos the here. thumbnails of those files, it's not gonna be only about trucks, but those are actually videos. So let's watch them together. Whoa. That's cool. это анимация подвески Really showing будет у off the легковушек, suspensions here насколько я and how понимаю. it's going to work. Look at that. Okay, that's one of the. I think this is for the Ford car pack. This is Bronco, Bronco, right? да. It's a Oscar? Ford Bronco. Yeah. Yep. Mm. You But- finally have independent suspension and also a rigid beam axle if you want that. Oh, check that out. Yeah, you can see Ну, it in action анимированная here as it's подвеска, going ребят. down a bit more of a rough road and being rigorously tested Видите, by как the она вся driver, I can мостами tell. играет теперь. It's Giving not it the all right sorts of environment shit. for the Kenworth, but it's all right. Absolutely. Yeah. Really giving it a good try out here to show you all the movements there independently happening. That looks great. Мгм. Look at that, chat. How we Ну, liking that? Was it тынь. Nemiro behind the wheel? Okay. Ah, come on, okay. Give me a break. It's the last stream He's of the keeping it on the year. road. He's keeping Chad. it on the road. Yeah, I as like far it, as I like I'm aware, the team that started working on Project Road Trip and the cars and understanding the perception of our player base about how we have had things implemented initially in the game, there was this request: can we get better? Can we improve Ну, this? наконец-то они до этого And of дошли, course, да. the truck part of our game, the core of our game, would benefit Теперь моды too на if физику we будут, make it ну, реально finally прям more нормальными. detailed. The technology or the approach to Не how we просто там portray какая-то the табуретка реально chassis was на рельсах. established 10-15 years ago. So in a way, we are finally catching up, I would say, to what may be expected of a game today. And again, just as everything with trucks, if you have two games and each game has like 20 plus different trucks, and each of them actually may have multiple Это chassis респект плюс респект, реально. versions, it's a massive undertaking to go over this much content and change it. So I understand the Еще бы plan for такую the же team подвеску. is to По-моему, introduce подвеска it кабины тоже работает, gradually, кстати. Смотрите, over присмотритесь time and на bringing подушки this, кабины. Она, по-моему, тоже across our поджимается. history, and of course the new ones Скорее всего, will be подвеска already кабины coming тоже будет. equipped with proper simulation. hmm Love to see those details So you there have that they're putting in. double wishbone. Oh yeah, check that Ну, out. это кайф. Nice. Это кайф. Видите, как So вот, cool. казалось бы, кому нахуй, You're вот making говорили, those кому cars типа so нахуй нужны эти detailed. легковушки, а если бы Yeah. вот их не было, вот It's это было awesome. бы не Every было, moving по part сути in. дела. Check that out. It's really cool to see the inner workings here. Вот вам, Kind of behind the пожалуйста. scenes of how it's all being put together. Ну и вот как будет работать Oh, we see here подвеска. a whole chassis. Whoa. Really see how it's been moved around there. Нормас, нормас. Ну, подвеска That's кабины so там, по-моему, cool. тоже работала. Back in the day, those many years ago when we started, and I guess the guys building those trucks had like, I don't know, 2 weeks per vehicle allotment, something like that. Now these days, you spend a year working on the Крутяк. vehicle, and now with this maybe even more. And of Чё там course, road trip fortunately car? for us, we now Давай. have CAD files, we now Ford have Mustang, photogrammetry, we Challenger, now have Ram, Viper. Ну, короче, все то же understanding of самое. Nissan the Preview technology какой-то. Вот там. Что это as такое well. Nissan Preview? So we Что за can отрыга? finally go into greater detail. Ну, F-150 тоже ничего. At the same time, it's like yet more laborious process. Что он right? It's like удалил? you may have a CAD file, but that's not it. You have to simplify. You have Что он to удалил? figure out ways. You may have a CAD file. At the same, you can finally Dodge go. Challenger into 23-го greater года он detail. удалил. Sometimes, sorry. Yeah, Sometimes go ahead. we have also a limitation where we don't get CAD files for, especially for the chassis and for because a lot of this is kind of
Ой. proprietary, and especially for trucks, because in the US we have the suspension is usually built by some other company. The manufacturer does not make the suspension components themselves, Oh, and you can okay. even choose between different manufacturers like Hendrickson or I forgot the other brand. I'm sorry. Yeah, so it's a little bit complicated to just do the research to get the information for that. Так про Challenger и так известно. Они And же I moved us to the folder говорили of про road это. trip cars, and I deleted one of the folder. Chat, yeah, I know you noticed this. No, noticed it. It was a folder for Challenger, and I deleted it because we have some other plans with showing the images a little bit later. So don't worry, you will see them, but Ага. will be in a separate. Позже bucket покажет, until I типа finish не my готов cars. был Challenger. But Got it. as of now, we are watching on a Вот of Ладу the Искру бы, да, вот American это да, я audience. согласен. Нахуй тот Додж 6-7. обосрался, вот Лада Искра нужна. Ой, что там? Sorry, I had to. Yeah, it's a Mustang from year 19. Честно говоря, Ну-ка. потраченного времени жаль. But of course, it's great to see these American Пятикратно classics переваренный American Кал. trucks. It makes, I кал. think, we've already, shown a bit off in previous streams and also in some Подожди, previous еще vlogs. It's great траки to не see such a показали. variety Что from, ты, бля, не legends on the пыли, roads Шура, and не timeless пыли. classics to some of the newer cars that we Привет see тебе с today. Австрии, нифига This себе. is really Привет, good to Австрии, see. огромный. Хай. Obviously, a lot of work being going on behind the scenes in terms of talking to car manufacturers and also Привет, Австрия, bringing everything огромный. together in terms of data and references and building these from the ground up. Steve McQueen vibes, exactly. Yeah. You'd love to see У it. меня ковер в крузаке That's такой же. love it. Бежевый. Can't beat the classics. They look О, really, really good. Мустанг какой. So again, maybe we should remind ourselves why we are even А going into черкаши this на асфальте direction or будут, this интересно, нет? crazy Надо у вас type патриот. of Рестайлинговый, с content and китайским project. мотором, да? No, we are building the sandbox, the huge О, world for вообще American truck прям through the years, and прикольно. people Ничего in не скажешь, the player прикольно. base has kind of shamed us into adding Привет, natural Новосибу, part хай. in the Ой. native kind of places, like touristic destinations that where a truck isn't even expected. We have built Sierra Nevada, the pass over the mountains, and all that, Интересно, where trucks are Гудир, kind of not so welcome. Мишлен дадут лицензию на And легковые шины или We нет? thought, okay, how do we justify building these? And also, we have heard it from many players that they don't care that much what they are driving. They love the exploration bit of the game. So ultimately, we said, you know what, let's do this little experiment and build a car or 2 or 5. And before we knew it, Ух, we got цвет traction прикольный from какой. manufacturers. We got fantastic references. And we Класс. got the team so excited about building these beautiful cars that there was no way back. We just kind of Да и got траки, да into не, it. не You будет got из dragged into it, and you don't переваренный even кал. know. Привет с набережной fully Челну. what Смотрим you're getting с заводом into. КамАЗ. Оскару сейчас And наш I guess грузовик добавят в the images we качестве... are showing shows the excitement. It shows the support from the partners who want to Возможно. both Было kind бы of build неплохо brand awareness добавить. by allowing and the historical Я бы хотел icon на vehicles завод making КамАЗ into the попасть на game, экскурсию. as well as touching a little bit of their current Привет из Ирландии, production привет. lines. Ну, to Рам. prop up Рам like как their Рам. Это marketing последний angle in a way. рестайлинг Рама. So each of the У DLC Женьки packs from получается each предыдущий partner рестайлинг. is combining various vehicles, various eras together. Самый такой распространенный полторашка. Sampling of the overall Полуторка так plot of называемая. the vehicles. Like you go to Ford, you can have Самый 100 распространенный и vehicles that вообще would be доступный recognizable. рам. We can only choose voluntarily only a Он, few. кстати, так не особо But I отличается. think for the Ларамье player who is комплектация у into него самая вышняя, the которая есть. kind of Gran Turismo aspect of our game, really Как будто бы с being a tourist прошлого in the прям world это. and enjoying the zen of driving, passenger cars or pickups or non-trucks may be really an exciting way to experience the locations from a different perspective. So we pursue this. We hope for it to be well accepted. Ну, неплохой рам, This is как not a рам. game about Как бы racing, ничего right? This is a удивительного. game about driving in a Exploring, calm way and exploring the world. I don't think we have to be careful about communicating the intent. This is not going to be another Assetto Corsa. This is not going to be another Mhm. But the name of highly the detailed
But the name of the project is quite fitting, right? Road trip. Road trip, yeah. It's about road trip. Oh, I've seen these. Oh my god, chat, get ready because Oh. those are Nibo's so. getting excited. Those are so nice. Ну, это Check имба. this out. Это That's our имба. game, actually. Yeah. Is it? Believe it or not, yeah. А разве не This is лучше? Я почему-то looking думал, что Ромей это fantastic. самая Wow. Of course. топовая Edited a комплектация. little bit. A little bit, A doctor. little bit. Speed. I like it. I like it. I think we are not hiring the right people. Those guys who Дмитрий, спасибо. to build those passenger Всё cars get so хуйня. excited. Жду буханку, That, на. you know, the detail, the level of detail in these vehicles is incredible. They may have been working for Microsoft or Sony Fact. on their respective massive franchises. Я тоже And жду буханку. Luckily, they started working for us and with us. Блин, to скрины build the кайфовые. cars and combine the Прям worlds видно of старались. trucks, buses, coaches, and cars all together. Скрины реально кайфовые. Как будто Can't если вот wait это to вообще чисто как take будто this, Test Drive Unlimited первый. Another American legend for a spin. Yeah, chat's right, by the way. Everyone's saying, like, that's some crazy detail. Are you sure this is ATS? Everyone's I kind mean, of of course, Почему those там, images кстати, are kind смотрите. of like polished, you know. Бампера, A little по-моему, другие bit. у него. Of You course, can there's you can some- say by you know how the team actually polished those images, how much passion and love they have for these vehicles. Yeah. Because those images were not polished by our Зил 157. by our team. Не знаю, догнивает They came где-то, like this from наверное. vehicle So department. the vehicle department is making kind of really marketing love them. job by trying Yeah. to show their creations in the best light possible. Скрины-то потом в Editor's I Pick think they're doing a попадет great job of it, really пятикратно showcasing. These are kind переваренный of the кал, things I imagine да-да-да. seeing, like in a brochure or a commercial for the car, you know, like Волга Сайбер? beautiful scene. Got like a Ну вот Tell чем you тебе in не the chat Волга says guilty Сайбер? as charged, yeah. Купе как There you раз. go. Yeah. In the airport. This is so cool. I mean, an iconic vehicle, of course, the Viper here. One we've seen in many American movies and Ну, stuff может, like новое that as well. освещение, я тоже так думаю. Really, Of course, a for lovely the selection. players who Crown are Victoria, playing our легенда, games because they are V8, fans of блядь. trucks, Ну, покажут this F-150. may be actually distraction, or they may understand that or interpret Это it as последний или us being Сталин? Нет, я не distracted. шарю And просто I'm за sorry for Форды. that. We, on the other hand, hope that, you know, after building the world for so many years, this may actually bring maybe a new customer, or this may give the existing player a kind of like a way to vent and maybe spend the weekend driving a car instead of driving a truck. Ultimately, if it moves our business a little bit by a few percentage, by a few percent Второму up, пикап because Патриот. the Неплохо, game will кстати. be suddenly attractive for other players that may, under the term truck, they may Блять, ну understand в салоне something по else, and a сравнению semi- с рамом and a это вообще semi-truck, they may прошлый век. understand, Вот, ну реально, рам what ебет его по Americans call полной trucks, программе в салоне. 4x4 pickups or all that. We may discover new players, or they may discover us. We may get yet more Чисто по business this визуалу way. рам We'll see. гораздо Hopefully, лучше. it's going to Прям move the needle вообще a вне little bit конкуренции. Рам у and него give салон такой people, приятный. like, alternate means to have fun in the game, in the world of the game. Crown Victoria, Another Блин, icon. мы уже one все that I знаем. another icon. remember from like the old 90s, we were watching, like, you know, in New York City, all the yellow cab taxis or the police cars and such. Just an iconic vehicle in itself. In terms of American vehicles. And of course, chat, if you're liking everything you're seeing here today in terms of either the map DLCs or what we're looking at now with Road Trip, make sure to add it to your Steam wish list. It really does help support us in our releases, and you know, really does make a difference. So Чел там appreciate Kenworth everyone that has натирает на done so фоне. far. Really does help us out. Ну, Краун Виктория. All right, and then the last folder of this folder is something that Oscar, I don't think we teased before. GTE. Oh, we did. I don't think we Ебать, ever- урод, No, we блядь. did. Well, yeah, in a blog when we Сюда were calling for нахуй. help with the Крузак, sounds, I давайте think there сюда, was a блядь. list of, Okay, of Nissan vehicles as well, right, chat? is that considered a mean, tease? Chat seems pretty Kind surprised of. by it. So let's Okay. see. Frontier. I can see a bit of a pattern here, Pavel, that each of the pack is kind of supposed to have one of the bigger vehicles, kind of like pickup truck Well, or ultimately, SUV or... we didn't want to mislead people all the way into just putting Чанган. muscle cars Иди or нахуй something in отсюда it. со So, своим Чанганом, блядь. for each DLC pack, essentially, you may want to have Чанган, блядь. the truck Как bit ты вообще of it, посмелился такое тут написать featured Чанган, блядь? prominently as a part of Привет, it, Руслан. because many people, when they go for a Dodge or a Ford in our game,
Toyota, And ну сама combined with Toyota the вряд ли, title Lexus, American Truck думаю, Simulator, будет. we'll still Lexus expect a truck, right? достаточно So популярен we в want to make Америке. sure that we address this, and then maybe spice it up with something extra and exciting. Нет, это Frontier, это не That's, Titan. not necessarily a truck, Это but Frontier. the idea is always like to focus on that. And Они же as far смотрят as I understand, and американский I'm not, рынок you пикапов. know, Что там that популярно savvy в about Америке, то American они и vehicle добавляют. market, but Nissan these big L9, monsters are блядь. actually the The most most popular. Хуйлян Yeah, L9 like- будет Yeah. тебе, блядь. F-150 Сантиметровый в is the жопу, most блядь. popular car in the US for 5 years in a row now, I think, or something like that. 41. Ну, Toyota Tundra была бы неплохо, 41 years, кстати. okay, then there you go. Да. Toyota Tundra была бы прям вообще в масти. Not even truck, just the best-selling vehicle. It's incredible, yeah. Патрол с Really, really пулеметом. incredible. Осуждаю, блядь. But it seems that Ну, это ГТР. some of the packs Школьники will give us довольны, нахуй. something Всё, ГТР spicier as добавят. well. Yeah, check this Benny out. is getting crazy. He's just like, yes! I mean, I know he some of loves us this car, yeah. might have Колесики raced что-то some of какие-то these cars in маленькие. some childhood games when Ну, we это were еще younger, some classic titles модельку and делают, stuff, so of поэтому. course, this is another iconic Леворульная vehicle in its еще. own right. Не, все, это не true, это не Oh, true and some GDM. enthusiasts in the chat as well. Someone saying Godzilla. Exactly. Это не true Exactly, yeah. GDM. Левый руль, Really хуета. beautiful to see, of course. Still very much work in progress, but something we're very excited to show Все, off here школьники on the будут stream. довольны, нахуй. A big thank you again to Vehicles Team 10 for letting убитых us мух из 10. showcase some of these to you. These are really, really cool. Ну все, Alright. Right. давай в Евротрак ныряй, братский. Then А, нет, там траки We have еще. one last folder of this folder. Oh Давай. my god, there's so many folders. There's so many for that It time says is running trucks. away with CTL, International This is just HX, HX, yeah. Peterbilt 380, Well, Volvo you guys NL, have time. We gotta Валинга. be here for Нормально, 30 minutes, нахуй. I believe. I believe so. And Бескапотничек, блядский. Classic Scania, we have something extra as well for you guys. No way. Бля, сука. Oh my goodness. You weren't liking him. Вот оно партнерство с Фордом, ребята. Смотря какой. Вот это трак, блядь. Exactly, chat. Good grief. This is something special to see. Вот оно сотрудничество Yeah, с Фордом, ребята. the classics, the iconic classics. It's a new В Весте много места, чем в tribute Гранте. to Да, the очень много. industry in a way to the history of Очень of, много. В Весте прям места реально до хера. of transportation. We'll see how that flies. You know, they'll be, of course, now implanted into the modern Ну, это world of американская классика, пацаны. ETS as of 2020. International HX, он в воркшопе есть. Можете посмотреть прямо сейчас. 520 у него Frequent anymore индекс. on the streets, on the roads. Для секса тоже нормально. Looking awesome though. Ну, Форде. Вот оно the сотрудничество players с with Фордом. kind of like Вот считайте, nostalgic, сколько легковые машины добавляют контента в игру. in a Переработанная way, right? подвеска, то есть физика They're gonna подвески, work for me анимированная well. подвеска будет. Еще и бескапотник They look фордовский awesome. добавят, легендарный. Alright. Ну, HX не интересен вообще абсолютно. Oscar, can you Вообще, walk us вообще through не what are we интересен. looking- Абсолютно не интересен. Yeah, Oh, what that's is this a one? HX 520. So that's from Interesting. International. Это вообще не интересная хуйня. Wow. That's their It's quite a heavy unique looking truck. duty, kind of vocational kind of truck, but Mm. it's also suitable for highway use. Ну, это вообще похуй. But Вот, that's, ну, вот это uh, вообще that's still похуй, in честно говоря. production, right? Лучше бы 9800 добавили This International is a бескапотник. Вот он current- вообще реально current, охуенный. model that they have. А это говно нахуй никому не надо. Это переваренный кал, блядь, какой-то. Looking good. Of course, I believe these Вообще just похуй. This is Вот something на это different. вообще похуй. Выйдет и выйдет. And this is definitely something different we're looking at. Yeah. There's still very much work in progress. Да, That вот у is Форда so, есть so- еще Chat's старенький going капотник, crazy. он похож Chat's на going него wild. немножечко, он такой тоже Chat, don't такой forget to приятный. breathe, Yeah. okay? Дизреспект плюс похуй, согласен. Вот на это вообще похуй. All Мах right. Пионер, ебать, О толстый май сынок. гад. Он в игре, блядь! Here we have something from the Ля, нахуй, какой ублюдок Whoa. страшный, Is this something new, I'm блядь. guessing, Oscar, maybe? Yeah, I think that's the latest, right? That's the Ну, без Pioneer. салона еще, правда. Да, у него салон он дырявый. Там кто-то упал, нахуй. That is such a Дышим. Братья, дышать не Always have забываем. a soft definitely spot. for the future, right? Yeah. Там у кого-то кот I орет, always love блядь. their, their design and especially the bulldog statue and the pedigree and the history about it, the story Ну, это about it. Volvo, по сути. Что там, блядь? And I love how we were one of the first people to see it in Greensboro. Really? It was, True. it was such Oh. an amazing Shout out to Mac opportunity for Trucks. us. Форда в ETS не стоит ждать, это две разные Sometimes компании. you get kind of
treatment Форт Америка being и Форт introduced to Пракс — это vehicles разные истории. before the launch or before the announcement even. Sometimes they are like, wanna see something cool. Of course we Yeah. do. Exactly. That was how it is. That was exactly how it is. We had no idea what to expect. That thing is incredible looking. Really built for the future. Definitely can tell by the design there and everything. Very excited Давай, to что see там more of дальше? that one. Peterbilt 389. What have we got next Блять, on еще the не list? Oh my игровые goodness. модели. Да вы заебали нахуй. Сколько можно его okay. сделать, It's блять? happening. It's finally happening. It's happening. I've heard the community talking a lot about this one actually recently, I think. Yes, everyone knows. See, there are yes. some Okay, photos chat from knows. 3D modeling software still. Of course, it's the Ну, Peterbilt 389X. 389X. Oh my goodness, you're being spoiled, chat. Yep, spoiling everyone. У But Руда, of если course, что, есть, ребят, берите. Косарь it is, стоит still один в a lot of один work такой and же, progress нахуй, going только on here лучше, behind the блядь. scenes. И катайтесь. Диджитал приборка, вся хуйня. Scar, keep that in explain Полная please копия to me, оригинальной this is машины, the блядь. truck that's being reworked from scratch, but as well По всей we are видимости, seeing тюнинг-пак tuning еще on будет top к of it. нему сразу. We are Ooh. rebuilding the entire truck, and we're Вот эти вот adding хромяшки a new явно trim level. тюнинговые. Вот это, Basically, вот their это тюнинг, final вот это model тюнинг, вот это for тюнинг, вот это Peterbilt тоже stopped тюнинг. selling Ну, the truck видно, was что the вот это все 389X. тюнинг. Тюнинг-пак еще And сразу of дадут. course, you can see here as Тейл well some наверху. tuning Блять, parts. So это there полная will копия be рудовского a мода. Вы lot of посмотрите, что Nice. творят. a lot of Пиздец them, вообще. just like we did for the Это чистая Kenworth копия W900 рудовского back мода. in the Все то beginning. же So самое. Вот эти козырьки, Quite a- лампочки, yeah, quite a ручки. big Все number то of же options самое, for this блядь. truck. Too many. I'm very looking Too forward many to to it. count. I It's heard like some classic. crazy Yeah. number, so I would say indeed too many. For a tuning DLC, Confirmed. that we are, you know, I think the author of this Даже на tuning стил pack has такой been же, working блядь. on it for over a year, never stopping. Probably. Yeah. So Ебать. a lot of content. О, смотри, мордочка, видишь, у него Even I think старая. when they have Ебать, это process, реально releases, полная when they копия have other рудовского streams where you're just мода. in the garage Один в level. один Yeah. то You же never hit the самое boat. все, More than блядь. hour. Which Yeah, the I customization clicking through the think element. we options. need to split the stream. We need to split Split the the stream into stream. multiple streams. Not We even have just to- two. We have Like to bring multiple Selchuk back for the stream because, you know, Yeah. we will need some extra Да не, у knowledge. него-то не спиздили, looks просто incredible. подсмотрели, This наверное. looks Да не, да и кто у really, него really будет good. смотреть? I Нахуй им know это the надо? creative Что им is дали, very то они и excited for. делают. At that. Просто Руда же тоже с реального аналога все это делает, так что... Those exhaust pipes feels bigger than the truck. That's so cool. A little bit oversized, but yeah, very, very cool. Loud and proud. Давай, Volvo Alright. VNL новая, вот I она. think this is the latest Oh, Volvo VNL, right? Капибара, блядь. look at Чисто that. капибара. Ты ебасос, как у Very bold design. Блядь, I иди like нахуй. it with the grill there. Very Oh, aerodynamic I like on the this front. setup, That's especially with the cool. blacked out grill. You like blacked out everything. Yeah, I'm You do, guilty. you guilty. do, yeah. The trailer's too shiny. По for сути, you, вот он, right? Mac Pioneer, Yeah, только с it is. I другой would с probably другим drop it and капотом, go блядь. for some black curtain cider. Ну, это моя Yes. новая машина сейчас стоит перед вами. Oh my god! But look at it, Oscar. Like, Yeah, beautiful. I get it. I get it. It works. Definitely it works on this truck. Это моя новая If I'm машина. not Вот она. mistaken, this is the one. Technically, the challenge for VNL was the oh, the windshield, the curved the windows. curved windows. Mm, mm. It turns out So aerodynamic. things are, you don't get what you expect. We were for many years just comfortably adding more and more trucks until we got one with rounded windshield and realized that our simplistic implementation of raindrops just Are not doesn't working work that there well. that 990, well. тишина. So I guess the vehicle team actually had built most of the vehicle to pretty advanced state Yes. quite some months ago, but then we ran into the issue of having to catch up on the coding of rain effects, of raindrops on the windshield and the windshield Я wipers пукнул, извините. to make this vehicle the right kind of service. Peterbilt нового тоже нет, да-да-да. Ну, So I видимо, think еще the не programmers готово. did their magic at last, and we'll be able to release Сам-то the vehicle уродская Volvo, soon блядь, next это year. красивая Volvo, Someone in на. the chat already Это моя новая noticed, машина, блядь. some of that work in the behind the scenes because they says that explains the range change. So yeah, the range changed tiny bit in the game, but some people have an eagle eye and they spotted it.
I mean, it's probably going to be needed for the UK rework, right? You know, we're going to need a lot of rain there. So, I mean, it's going to be used Про quite a чё lot они in the- пиздели, я не понял, я что-то не That's the main уловил. reason, of course. Про чё был разговор? Чё Yeah, заметили? You're going to see a lot of it. All right, and here, Oscar, walk us through. What do we have here? Yes, so this is a grain feed trailer, I believe. Yeah, so this is from a brand called Wallinga. So they're Oh, famous okay. for these kinds of trailers. So Nice. You know, New something different. Вот trailer это вообще brand. похуй. yeah. Вообще похуй. Вот I на... think, О, ну скотовоз I'm not too прикольный. familiar with them, but Also, I'm they- they excited to have find out what they're all animal about. welfare trailers. So they're like Okay. focused mainly or mostly on Короче, ни agriculture. Вабаши, ни Грейденов, нихуя нам не Yes, будет. yes, that's what they're known Сосите for. бобру, блядь. And I think their Ля, trailers свиньи, are блядь. built out of Шебор, ты что aluminum, там забыл, нахуй? as you say in the US. Oh, okay. Ты же в курсе, что опоздавшему поросенку сиська ближе к письке, блядь? Looking good as well. More variety for what you can. Ну pull. такое, короче, не Must. знаю. All Форд right, прям Chad, that was разъебал, the Форд ATS хорош. folder. Wow. How did you like Давай it? сюда. I Bobcat, didn't Holland expect it to be Style. so much. О, That's Mercedes Actros L, incredible. T-Update, Scania wait, there's Streamline more. Rework подтвердилось. That's it. Термокинг, One big ебать. Euro Truck Simulator as well. Good All right, so grief, let's the take a look at first this. folder says Bobcat. Бабкати. Вот они. Oh, Which right. appears Почему не to в be АТС-ке, непонятно. another Почему new только в brand Евротраке? joining the Euro Truck Simulator 2 Mm, For cargos. for cargos, yeah. for Not cargos, yet. Yeah, yeah. Not yet at the stage where we would allow the player to Drive drive these. these or operate these. But it's an interesting partnership because the manufacturing It's here in Czech Republic. is here nearby, Yeah. in a way. They're in a city called Dobříž. Did I pronounce that correctly? Let me Dobříž, No, okay. it's Dobříž. Almost. Ну but это you похуй. tried. В целом. Almost, but not Работал на таком, прикольно. Okay. Better than what I would do, Okay. yeah. This is I Czech. tried to Грязь find- завтра в 3. These are looking great though. Loving the detail that have gone into these. Obviously, quite a Bobcat. distinctive color they have as well. Я все время думал, то, Recognizable. что Бобкэт это американская фирма. I think Типа the вот этот brand трактор Also available маленький for такой. ATS. Бобкатик. Oh, nice. Okay. Yeah, yeah. Nice. I think the brand is actually American, right? Is it? Or I believe so. Yes. Вот о was чем и речь, originally, нахуй. Вы что started думали, я in совсем the дебил, US. блядь, деревенский, нахуй. Okay, okay. These look fun. Вот, Бобкатик. Nice, powerful machines for you to be hauling around on some trailers. we in the also future. visited their factory here in Да не надо Dobříž. I think it никакие was матюки Peter- модерировать, профитрон, Peter всем Parking, похуй who вообще, were there оставляй with все you, right? сообщения. He was Если able to совсем even там play кто-то with ничего, some то of будет друг these. друга So нахуй I посылать think их банчик. we got to Нахуй that in вообще the за STS on этим the следишь? episode, so that's coming as Всем well. похуй вообще. Okay, I'm Не excited for надо that ничего банить никого. Wonder how Что ты Peter дохуя Parking Our раздухарился, superhero блядь. Peter Parking. one. All right. Another folder says ELC Holland style. And I think that this is not only a paint job pack, but also kind of like a tuning Ну pack чё, in где вы? Holland style. Yeah, I understand that the Тюнинг-дрочеры, team блядь. wanted the full kind of Вот range и of для нового options in a дафа way вам that тюнинг goes with дадут. the paint jobs, so that paint jobs alone wouldn't do it the right service. So there are some bits of other content Mm-hmm. combined into the styling DLC. Nice. That's very cool. I mean, they're such an iconic design that you see, you know, these massive truck shows you see across Europe. You know, you can always tell when there's a vehicle there from the Netherlands. They Beautiful. have this classic style. So it's great to see this being applied on a range of our trucks in ETS2. Apparently, it's super famous and popular because the chat is hyped about it. Yeah, To the yeah. roof, Ah. yeah. Понял on the тебя, road, yeah, a lot профитрон. of Sorry. companies doing this style on the Пох, road респект. in like in these areas and at truck shows and stuff for their show trucks or for their company. I think I even see quite a few of them in the UK when they come over on the ferry. So well, I think Колесики, it's по-моему, beautiful. новые, что ли? Нет, дефолтные, старое говно это нахуй. Really beautiful. Love to see it. Love to see it. Давай, Века Alright, СВ next 6 на folder 2. is about Iveco SV 6x2. Okay. Блять, ну ради этого надо патч There's делать, going мне to be кажется, a new отдельный chassis нахуй. option for this Mhm. beautiful truck. Вообще похуй. New chassis. Very Кому не nice. похуй на эту Веку, блядь? Iveco. Of course, going to be Это quite не у popular меня among стрим на the, 5 секунд от Твича отстает, это the у model Ютуба there. стрим на You'll be 5 able to секунд pull от some Твича heavier отстает. stuff.
Maybe even some of your special transport stuff around. Потому что я на your- Ютубе your стрим смотрю, а не на Iveco Твиче. there. I'm by Looking far really not an good. expert, but do I see a drivable axle there? Mhm. Like, Oh, Steerable. Steerable Please. axle. steerable, yeah. steerable. Sorry. So I think this kind of setup is also very Да, новое popular шасси, in охуеть the вообще, вот это UK круто, as блядь. well. So this Это will будет be содержимое perfect патча for UK 1.58 rework, нахуй. and I believe also very popular Где in реворк, Netherlands. реворк Мана Евро 5. and Усисло в France, голове, because you блядь. get more weight with it. Да нет, я не You can- устал, просто I think- скучно нахуй, ничего Is it интересного пока что Netherlands where you нет. can get up to 50 tons, something like that? Пока я Oh, больше wow. разочарован, Yeah, yeah, yeah. нежели чем я доволен, честное слово. So definitely going to be useful for those heavier loads. Покажите мне that's for Mercedes-Benz sure. Actros, суки. Great to see. Yep. All right. Опять модель. Here Да вы we have заебали, блядь, сколько something from можно Mercedes. нахуй эту модель дрочить, блядь. Benz Black. Latest one. Ой, блядь. Yeah, this is quite a unique looking truck. One you can't miss if you see it out there. Yeah, you actually That see a kinda lot of smooth these front. on the roads now. Already, yeah. Yeah, I've you seen a do. few. Yeah, yeah. Yeah. The official up name is feature Actress L with Pro Cabin. Okay. I Ну, have to блядь, say, уже I've seen В some of them понедельник in нахуй blue. рестайлинг выйдет, Sorry, блядь. in Алло, white, балбесы, and блядь. they do look a Ой, little bit like Stormtrooper from блядь. Star Wars. Пиздос It's awesome вообще, too. It's awesome. нахуй. They look Love awesome that. on the road. Да это прошлогодние фотки Correct вообще, me that нахуй. this was a project that was started quite a long time ago already with our esteemed partner, but for whatever reasons, getting it finalized, getting it approved, getting it ready took way longer than that we were hoping. But now Mm. finally we are showing more of it. Yeah. They have Там кто-то a lot пернул, of- блядь. I would say. Keep him busy then. Продрестался кто-то на фоне там у них, блядь. Love to see it. But Good to see it it in the really works is then. like Yeah. beautiful and modern looking truck. Да это охуенно, Very но это modern, говно, very блядь. modern Вообще design, дизреспект, нахуй, блядь, сука. Especially because like there's not really much of a grill there, right? It's just like that front smooth Yeah. panel There's taking up the majority of the I'm front. always amazed. I'm always amazed at how they cool the truck. Like how do you get air for the radiator? Mm. Right, yeah, yeah. Да кому не похуй на этот радиатор, блядь. Чё там All по right. тэшке? Another folder called Renault T Update. А, смарт-приборка. Okay. Awesome. So it looks like this truck is going to get some update in terms of what I can see, digital mirrors, some special parts we haven't. New badging. Ну, это нахуй следующей Badge, осенью maybe можно выпускать, блядь. Нахуй он нам сейчас interiors нужен. as Когда еще well. 2 рестайлинга выйдет, блядь. Еще 3 понедельника у бога Very займем, smart. нахуй, и тогда I like the можно colours as выкладывать, well, with блядь. the orange and the red there. Nice little color scheme going on. Looking good. Love the red part. Yeah, it looks very good. Yeah, the red part Looks really looks nice. good. Nice, some nice accents there on the actual truck itself. Oh, new dashboard. Вау. С Beautiful dashboard, электрической yeah, check Рено that out with the спиздили приборку wood сюда on there as well, поставили. which is quite Круто, nice to have. блядь. Это мы ждем, нахуй. Охуеть, блядь, вообще пиздец. кому Yeah, похуй. new interior Yep. as well. Такой же, как на Love that. электричке. Always Один в very один. good Я with their сейчас модом designs and могу это interior, переписать really. за 15 минут Using their сделать, logo блядь. across like some of the materials there and such like that. It's quite Да, cool. нахуй. You Что-то я liking все the больше dashboard chat? Yeah, it looks разочаровываюсь, very блядь. good. Very smart. Вообще что-то пиздец какой-то, нахуй. All right, what have we got next on our I think plate? this is something we were able to show to those few lucky people from the community that visited us during the last SCS Fan Day, which is the, Oh, correct me if I'm wrong, Oscar, but major rework of Scania Streamline. Yeah, basically a rebuild of the entire truck. Wow. We scanned one of the older Scania Streamlines and the R as well. I mean, they basically share the same cab. So yeah, we are rebuilding one of the legends in the game, and I think everyone will be super excited for this. And there is more to come too. Oh, keeping us on the edge of our seat, Oscar. As if we haven't teased enough already, but this is looking great. Again, still in the Скания very и early Скания, stages похуй here, but вообще. loving Респект, what но I've seen so похуй в far. целом. Chat's very, very excited for it as well. Good to see all the positive comments coming in. Gosh, so many projects ongoing at once. Чё там? And Всё the last закинут? one is
Охуеть. about that. Not Холодосы only лицензировали, trailer brands or охуеть truck вообще, brands or блядь. personal vehicle brands are joining our games, but Блядь, у меня also уже жопа болит, нахуй accessories, or сидеть. in this case, cooling units, Thermo King. О It да, appear- это то, что нужно. appears that it's Всем joining так yours это as well надо too, было, right? блядь. Yes. So we had, I think, in the past, the only one that was branded was from Liebherr, that was on one of the special. Я же вот Chrono еду и trailers думаю, that we какой had, там у but меня now, холодильник нахуй Thermo сзади, King will be in блядь. the game, and Термокинг it или will залупинг be нахуй. generally available Мне across так до all этого не brands. похуй, блядь. Nice. Nice. That's cool. Well, often That's when cool. you interact with the world of licensed and brands and all that, you get into discussion with people beyond just vehicles themselves. And I think we started some years back with fifth wheel manufacturer, no, not just fifth wheel manufacturer, Yeah. but also fifth wheel manufacturer. Так, ебать его в рот, Yes, блядь. Вот сейчас вот pronouncing этот it вот right. мем прям в кассу Yes. было Start бы скинуть на самом деле. Major industry component players that also love to be visible, love to be noticed, and you have to go there directly to establish relation. So cooling units is another such example, and I guess there's more in kind of in the pipeline, more corporations. Mm-hmm. I'm loving the little details, by the way. There, you got some on the trailer there as well, of course. Very, very nice. Yeah, I love all the little details that have been included here and being shown off across different types of trailers, and of course, main unit itself as well. Very, very cool. All right. That's it. Oh, dang! Is that I it? mean, that was a lot, and that's That was not a all lot, what yeah. what is in production. We Oh my we goodness! still have some. You have surprised me not to include some types of content, but we've shown a lot. This is still We have. a subset, right? This is still Да-да-да. kind of like we could have shown so much more. Mhm. So okay, I know, I understand. Maybe there's some intent behind it. We have kept something under wraps still, because there's cool stuff happening still. There's quite a lot of There stuff is. Keep the happening cards still. Yeah. closed. But yeah, like we said, we've already shown a lot of it already here, and it's great to be able to show so much of that already. So big thank you to our teams that provided those screenshots and a look into what the future holds for SCS software, and yeah, exciting for the future ahead, which isn't all too far away, with 2026 just around the corner. Time has flown, honestly. And well, yeah, I mean, unfortunately, our time here for today for our very last stream has come to an end. I think we've even overrun a little bit by then. Yes. We'll be An Я hour. надеюсь, что они в конце Yeah, что-то hour. покажут, блядь. Now, Какой-нибудь видосик должны показать в конце, но не бывает такого. with you all. But of course, if you want to watch back at any point, it'll be available on our YouTube channel. But unfortunately, we do have to wrap things up. And Типа we спешл want to give a какой-нибудь big подарок. thank you, first of all, Oscar. Thank you for being here so late in the Звуку холодосов. early hours in the morning, I believe it is for you over in Singapore. It's been a pleasure having you on for this special stream. Yeah. Thanks for coming. Thank you for having me. Finally, it's been many years, and this is my first one. Hey, let's hope we can have you back for the next year's one as well, and some other ones in Thank the you. future. It's always a pleasure. And as well, Pavel, taking the time out of your already busy work day to pleasure. be with us, to share the time with the community. Is anything else you would like to say to them before this evening? Merry Christmas. Yeah. Yeah, Really, Happy holidays, everyone. thanks Да, everybody. с Рождеством, блядь. Thanks, of course, to the Только у team нас making оно this чуть-чуть possible, попозже нас. and thanks for our fans, for our players, to also make this possible, because you know, we meet each other with this beautiful games of ours, to make all the creation possible. You know, the world is a different place than what we may remember from some years back, but still the games shine, the games grow. Our place to spend the time is yet more cool and exciting as years go by. So let's be grateful for that. And I wish everybody to have a great year of 2026, and find their calm, find their kind of luck, and find their bliss in 2026. Absolutely. Couldn't have said it better myself. No, thank you. And yeah, chat, for if you've been here either for just today's streams or for all the streams that we've done throughout the past, thank you so much for all of your support, for being a part of our best community ever. And big thank you as well
to Benny and also David, who run the streams behind the scenes. Do we have a Benny cam? We do. There he Oh, is. we Hey, do Benny. tonight. Thank you, Benny. Здорово, Appreciate ебать, you. иди нахуй отсюда, 108 блядь. streams. We're gonna break that number next year. Всем I похуй. believe, I don't doubt it at all. Also, Nimiro, thank Benny's you as well. shocked now. Бенни, съебался нахуй Thank отсюда. you, Nimiro, as well. Yeah, always a pleasure. Always a driving, and pleasure. it's a lot of fun. Yeah. It's been a great year. It's been a It lot was of a fun. great with you. year. And Chad, we So, all might that be good going stuff. more into the quieter mode for the upcoming weeks, but we Yes. still do have some topics nicely prepared and plans to be flying out during the Пиздец Yes, thank эти you, everyone. чушки Wish you чешские. A very Merry Christmas, Happy Ни Holidays. хера whenever you за год celebrate, не and of сделали. course, a very Happy New Year in 2026, Дизреспект and we'll see you in the new year. плюс So, thank you, похуй. everyone. We hope you have a wonderful rest of the evening Ты and the как rest of всегда the year. We will врываешься, see you in как the new year. КамАЗ без And bye-bye for тормоза. now, everyone. Take care. Да, Happy holidays. согласна. Happy holidays. СС в этом Bye. году Bye. реально Bye. как перегруженный прицеп. Тянут, блин, на соплях. Вообще ни хрена не выкатили, только скины и обещания. Дизреспект принимается, похуй, разделяю. Но ты не гори, мой злой турбодизель. Лучше закинь еще раз. Вдруг обновление ускорится. Как же она байтит, сучка моя, а? Ой, ну что сказать, ребята. У American Truck'а все хорошо, у Евротрака все максимально плохо. Это, наверное, так можно охарактеризовать. Иначе я это никак не могу охарактеризовать. Ну реально, по факту. Вот, в принципе, это на этом все ясно. По Соглашусь. Пятикратно переваренный кал. Короче, что сбылось из моего прогноза? Скрины Бенилюкса, Великобритании, ну, Исландия, Ирландия, это понятно. Скрины реворка дороги 66 не показали. И также не анонсировали реворк Аризоны. Спасибо большое. Как же им, сука, не хватает конкуренции! Чтобы они хоть как-то Что за начали озвучка? шевелиться! А то с каждым годом они все больше тормозят и засыпают уже за разработкой! Ой, ящер, мой Да. боевой дальнобой. Озвучка Ты прикольная. опять врезаешься в тему, как в отбойник без АБС. Да, этим СС реально нужен кто-то, чтоб дышал в выхлоп. А то расслабились, как водитель на стоянке после баньки. Если б конкурентик подкинул им жару, они бы не спали, а код писали, как мы по Скандинавии шпарим. Спасибо, мой злой турбодизель. Ты, как всегда, по делу. Ну а как еще? Спасибо большое. Так, да. Так, ну дальше смотрим. Реворк Аризоны не показали. Показали новые скрины, получается, Исландия, Ирландия попал, Иллинойс попал, Дакота попал, Бритиш Колумбия попал. Ну, прям здесь вообще все четко. Тизер территориального DLC нового для АТС и ТС нет. Игровые скрины реворкнутого 389 не показали. Показали просто скрины модели. Игровые скрины 579 Питер вообще куда-то пропал. Volvo VNL, ну это понятно. Actros MP4 вообще тишина. По Эльке, но показали только опять вообще чуть ли не скрины прошлогодних моделей. Тизер реворк команды TGX Евро 5 не про канал, но Scania R Streamline про канала. Трейлер пака для АТС никакого нового нет, для АТС, соответственно, тоже множество скринов, дроп-видео по коучу с DLC Road Trip. Кстати, странно, что по коучу с DLC вообще ничего не показали. Вот для меня это прям удивление, но Road Trip хорошо, прям реально хорошо. Про технические аспекты консольных версий тоже ничего мы не услышали абсолютно. Ну, может быть, проебались, не знаю. Ну и очередные сказки про многопоток, многоядерность, улучшение освещения тоже ничего мы не увидели. Но
Мы с вами увидели, получается, новые материалы интерьеров, освещение, материалы. Выглядит действительно достойно, прикольно. Это стоит внимания, на это стоит действительно обратить внимание. Невероятно красивые новые гаражи, на которых всем похуй буквально. Да и как будто бы все. Ну, Шотландия, типа, ну, окей. Это все будет с реворком непосредственно. Этого самого, скажи, я скажу. Блять, как она называется? Великобритания, вот. То есть что-то... ну удивило, конечно, 113-я Скания очень сильно. Охуенные холодильники на прицепы. Спасибо, ебать, большое. Именно Да. этого мы ждали от новогоднего стрима. Да, холодильники на DLC это вообще что-то с чем-то, блядь. Это, ну, это мощно. Это сильно. Это реально сильно. А если я себя преображу вот сюда? Ну я тогда типа вот так должен сидеть, да? Блять, похуй. Ну да. Короче говоря, что-то прям вообще. Не сказать, что разочарован, как бы приятно все равно, что будет какой-то новый контент в игре. Это в любом случае не все то, что показали. Ну, имеется в виду, что это не все, что они показали. То есть еще есть табуретка чуть-чуть, но она старая, имей совесть. Дюза старая. Ну, не знаю, удивила Скания, удивил бескапотный Форд. То есть, по сути, в American Truck будет два бескапотника, которые вообще никто нахуй не ждал, и никому они нахуй не нужны, эти два бескапотника. Люди ждали 362-й Peterbilt. Люди ждали FLB бескапотный. Люди ждали, прости господи, 9800. Люди ждали Kenworth K100 бескапотный. Нахуй они нужны? Конечно. Бля, да похуй вообще в целом. Кому они обосрались? Мы лучше добавим Ford бескапотный и Scania 112, которая 4 года выпускалась, продавалась точнее в Америке. Их же там просто дохуище по дорогам катается. Надо обязательно их добавлять. Это невероятно популярная машина, нахуй. Но из положительного, без иронии, меня действительно порадовала анимация подвески. То, что они в эту сторону пошли, это хорошо. Надеюсь, они не профилонят и не промуфлонят и не просрут анимацию подвески кабины. То есть там вроде бы как на видосе было видно, что вот эти вот элементы подвески, они подушки работали. То есть какой-то все равно плюс есть в том, что машины легковые в American Truck появятся. Ну и в Евротраке, соответственно, я думаю, тоже эту работу подвески завезут 100%. Да, Scania в США 112 тема, она с 96 по 99 год в Америке продавалась. И они, вот, видимо, на радостях невероятного уровня сотрудничества со Scania решили, что это мега охуенная идея Scania 112 тем добавить не в Евротрак, а в American Truck. Ну, блять, своя у них там какая-то логика. Не знаю, что они там мутят. Короче, ребят, по этой всей ебатории, которая у нас сегодня была, я, если честно, разочарован. Честное слово. Да, прикольно, Mack Pioneer, Volvo VNL, но когда это все выйдет, вообще непонятно. То есть, если, например, вспомнить, прости господи, электрическую Каскадию, электрический VNR, ну, он же VNL, тоже показывали игровые скриншоты, и что-то как-то вот уже год прошел, и в игре они до сих пор не появились, и вообще вряд ли, наверное, появятся. Как-то в прошлом году, ну, тоже не особо там они феерили новостями, но от прошлого года какие-то более положительные впечатления остались, честно признаться, нежели чем от этого. В этом году что-то прям как-то, ну, совсем вообще. Вообще совсем тишина какая-то, что-то, ну, не знаю. Прям. Не знаю. Не знаю, не знаю. Не, Mac Pioneer не готов. У него там салона нет. Там даже с внешки смотришь, там салона у него нет. Он дырявый насквозь. В общем, как-то так, друзья. Ладно. Че, спасибо всем большое. Хорошо посидели. Как и сказали разработчики, они уходят на каникулы. Больше никаких стримов, как я понимаю, не будет от них до Нового года.
И новости будут выходить определенно, потому что там что-то в отложке у них наверняка лежит, чтобы блог не простаивал. Так что в любом случае все там какие новости будут выходить в старом добром формате путевых заметок я буду все на канале выкладывать. Ты что за фонд сделал? Что за... Ой, блин, я не помню, какая-то платная пер. Я ее подписку на Яндекс.Маркете за 250 рублей купил. Блять, как она называется-то? Perplexity. Perplexity AI она называется. 250 рублей у нее подписка стоит на Яндекс.Маркете. Короче, по всей этой пьянке сегодняшней завтра сделаю видео с утра пораньше. Еще на форум зайду, там посмотрю, наверняка там информация какая-то будет более точная. Ну и все тогда. Пошел я спать. Всем спасибо, всем счастливо. Разочарован, конечно, но что поделаешь. Мои ожидания — это исключительно мои проблемы. Ровно так же, как и ваши ожидания — это ваши проблемы. Приучили нас разрабы к тому, что они прям феерят новостями, дают какие-то невероятные там анонсы, тоси-боси, туда-сюда. Но опять же, год, я думаю, будет интересным. И опять же, имейте в виду, что все то, что они показали сегодня, это не все то, что они могут, и точнее, над чем они работают. Писи, попки, какашечки, твои сисечки, дырочки, ляшечки. Губки, залупки, писюнчики, ротик, животик, сосунчики, жопка, попка, головка, джун-джун, хоп-хоп-хопка, свинка, водинка, пупочек, хрюшка, вонюшка, сосочек, перышко, горлышко или личика, бубенчики, пяточки, хоп-хоп, яички.